Kaja wase Alberto hapa Maisha States, video ingine hapa hivi. Nataka kuenda live both places, TikTok na YouTube. TikTok kuna simu hapa hivi. Alafu pia na record session ndio ikuwe more efficient. Sikasikia poa. Hope mmekuwa poa, mazee wiki imekuwa fiti. Maisha States. Nimetry ku change setup kidogo hapa hivi kwa try kudo vitu kadhaa. Niaje lakini wase naona kuna wase wengi hapa live ya YouTube. TikTok sioni mtu yote ameingia so far. Lakini nitakwenda live so first alikuwa nani hapa, alikuwa asema Altes, asema awesome waiting patiently. Daniel Muli alikuwa amengojea. Alafu asema nini, are you there? Oracle nimeenda hapa hivi. KMM Creation hapa ni YouTube, nasoma comments hapa hivi. Alafu kuna nani, kuna Tuned In, Sean Kabaka. Ndio hivyo sasa nimeanza live iko both YouTube na TikTok na Facebook. Naitwa Maisha_states kwa kila kitu. So hata nimeingia TikTok at the same time. So na try kuenda both sides ndio kila mtu apate information. So mazee leo nimekuwa try ku address maswali mulzo kila siku hapa hivi na wase. Kuna wase wengi uza maswali kama in the beginning ile mtu uliza kama anaweza kamaje states. Nasema kama niko na job, niko na sijui, niko na driver's license, niko na nini. In simple words nasema hivi. Ukitaka kuja states, the easiest way kukuja ni kusort out your story na gava. Gava ndio huamua by the way. Si mimi, si job. Uko na bahati enough upate msea kusponsor kama kampuni ndio utaingia, lakini kama hauna kampuni ya kusponsor lazima go through American Embassy kama kila mtu. Alafu kuja hapa hivi. By the way mimi nikamuko hivi na green card. So hizo vitu zote niliskip. Ilikuwa ile monopoly ile wasamanga go pass go, alafu skip jail kitu kama hiyo. Nilikamna green card from day one. So nilitaka kuja hapa kama F1, nikamisio visa kama 3 times. So sikuwahi toboa kuingia straight up na nini na education ama kitu kama hiyo. Nilikamna green card. So naweza sema ni kama nilikuwa na bahati. That's why I encourage you say wa apply green card every year. Juu ni kama shorty, inasaidia vitu mob sana. Yaani usiunderestimate green card. Najua ni hard kuipata. Lao sema good things are hard to find. Ni ukweli hivyo. So kwa na nini ukipata nafasi ya kuja na green card, mazi umeskip ni kama sijui step ngapi zote. Juna kama immigrant from day one. So hiyo ndio advantage kuja na green card. Lakini ukam na history zingine zote hizi zingine lazima ukam kama visiting, kuna mission more in between, inakuwa process inakuwa longer. Green card is the shortest process, lakini ni bahati. Kuna wase upata, kuna wase upatagi. So sikuwe kama una feel kama uko out of place kama una green card kama hiyo. Hiyo tunaweza sema hivyo. Just to make things clear, all us maswali kila siku naweza kama states. Uko na career kama wewe uko na career yako, lazima upate hiyo job kwanza. Lazima uanze na job. Kupata job ndio sasa inafungua the next step. Lakini sijui ujamuishi Minnesota, hapa tuko in the middle of nowhere, ni kama Midwest. So sijui opportunity kwa available Minnesota sana. Mtu kucheck regularly na Department of Labor na vitu zingine no, kama kuna anything ina show up. Lakini mara mob sikuwagi napata anything inaniambia kitu fulani. So kuna Mr. Culture MMU, is there a visa for au pair? Au pair, I think watu mwana kuja hapa au pair mostly ni watu hata kuna mabesti yangu najua, kuna watu najua personally madem wametoka Brazil. Au pair Brazil hata walikuja hapa kama 7 years ago. Sasa hiyo hata washaolewa na mtu kuna mmoja kuna ball already. Umeona sasa au pair sijaona au pair toka Kenya so far, sijui how it works and everything, lakini I think it depends na sijui kama kuna agency Kenya au pair, but au kuja hapa more frequently from Brazil na Mexico, hizi ma states za South America. So siwezi kwambia najua exactly what happens na au pair. So ndio hivyo kuja states vile mimi najua understanding yangu. Kuna someone criticize by the way. Mtu akugua na perspective yangu. Kumbuka mimi sijui kila kitu, najua tu what I know. I know what I know. So kama unajua kitu more than mimi, uweza ni email tuongee, uniambie, pia unichanue ama vipi. Jamani kama green card unajua saa ukikamna kitu moja utaka kuangalia vitu zingine mingi. Ndio hivyo sasa. So tuangalie kama YouTube kuna any question hapa hivi. Baadaye leo nataka kuongea juu ya business, business inaendangaje step by step. So kuna wase kadhaa kwa YouTube hapa ni aje albo, kuna Peter Keta, kuna Kamau, kuna wase kwa YouTube nataka kwa kama jina yao kwa YouTube live at the same time. So pia naangalia TikTok ni aje. So Mr. Culture MMU au pair sijui inaendangaje, labda nda investigate more nikwambie ni aje, but watu wengi mwana kuja hapa hivi na pair ni watu wa South America, hao ndio wako most. Sasa number 1 hivi, so leo naongea juu ya tracking. Kuna swali zangati niko na driver's license niko Kenya, how do I come to America as a truck driver? So inakuanga hard kidogo by the way. Everything poa ni hard unaona
itwaje, ni hard ku come about. Anything poor, it's hard to come about. Kwange easy hivyo, vitu zoga hard. Sijui nisemeaje, yani good things are hard to find. Simple words. Nothing sana. So kama ukuja na green card, kuna process pia. Pia unaweza enda embassy unyimwe visa. It's possible. Kwa sababu kuna requirements, minimum requirements. What do they need? They need this and this and that. Kama una hizo vitu, bahati mbaya utabaki pia umetupambao. So everything lazima upay attention. Kama nikiongelea video lazima ukuwe serious na hizi story. Na maanisha hivi, kama nikisema niko serious ni nini? Pay attention na kila kitu. Muonge hivi juu najua kama tracking yetu. Msali naweza kamaje kama truck driver kutoka Kenya. Sijui kama kuna kampuni na haya, mimi sijui, kwa sababu truck driving mostly kama 80 hata nisema 80% ni over the road. Zile matrucks na sleeper. Hizo ndizo run economy ya America, zina deliver almost everything inakuwa delivered na truck. Muona sasa? Sina kuaga hivyo. So mazee, kama utakuja hapa hivi States, truck driver lazima ukue at least American citizen ama uko na green card. Wali change rules tangu ile September 11th ile bombing. Hataki mtu yote amekam kama student aingie na so wali limit hizo hizo specifications za kuingia tracking. Inakuwa hivyo sasa. So inakuwa hard kidogo sahi. So in brief, before tuendelea atakuanza story ya business. So suppose umesema ushakamu kuna mapepo utakuingia business number 1. Mu prefer hivi, kama umeamua, unajua hizi vitu si joke. Huwezi sema tutakam States ukamapo uanze sema ati ndafanya tracking, alafu nifanye box track, alafu lazima zero in useme this is exactly what I want to do. What do I want to do? Acha niangalie questions za YouTube haraka. Kidogo tu YouTube, alafu da get back to you guys. Kidogo tu. Acha niongee history haraka alafu tuendelee kama Q&A. So ni hivi. Unaamua do tracking. Hiyo ndio the first thing to do. So lazima focus on tracking. Huwezi kuwa unafanya 3 things at the same time. Everything taka commitment. Kama story ya business ya tracking ni very hands on. Kama mimi daily lazima nibonge na madere daily kama 8 times. Juu ni wageni na madere wawili by the way. Ni wageni, yani hii job ni mpya kwao. So I want if you have any questions anytime nipigie simu. So muaga on phone daily kama hata 12 times. Wakianza job, wakimaliza job, in between wakiambo leta hii. Junaambia mimi sitaki make mistakes. Sababu kiambiwaje? Enda kwa pit uchukue sand. Sand aina gani? Sand inaitwa select sand. Lazima ukamna select sand. Usikamna maybe granular something. Kuna hizi grades za sand by the way. Kuja na exactly the same. So mujua au madere ni wageni. Walikuwa na drive moja, akona drive box truck, mwingine alikuwa over the road. So nawafundisha ile on job training. Naambia exactly what to do. Tuna go through everything every time. Kama wako sure naambia ngoja acha nipige simu ni confirm juu waki make mistake mimi niko liable. So lazima niwafundisha step by step. So kukuwa na tracking ni kitu hands on from day 1. Uwezi kuwa teko Kenya ubuy truck na uiwache kiendelea. Unless kampuni yako iko ni kama automate everything. Uko na manager, uko na operations manager, uko na kila kitu kama truck fleet ya 30, yani una system in place. But mimi nimesema maskini, mimi nianza kama na truck moja nikaba ingine na loan by the way. Si ati na loan, muenda na loan. Hakuna siri by the way. Kama una do naomba loan. So step number 1 ile lazima uji make sure uko attractive enough ndio bank iko willing to do business na wewe. Nimesema ya do business kwa mind yangu na think kitu kingine, na think kitu vulgar kidogo lakini sawa. Na think even, na think kama jina the bank has to be willing to mess with you. No, so lazima utafute kitu fulani ili inakumeka kuwa suitable enough kupata loan kwa bank na kufocus na bank. Ina make sense hivyo. So hiyo ndio number 1 kwanza. So msema hivi, suppose umekam States na green card day 1. Okay, kama kuna boy wangu amekam hapa na green card, anambia alboni aje ungejua track kamsha sawa. First of all lazima upate license ya kawaida. Ile regular license tu ile ya kawaida ile. Ukishapata hiyo license useme okay sawa, nishapata hii license ya kawaida. What's my next move? Next move itakuwa hivi, uta drive at least for 6 to 1 year bila any accidents. Juu unajua tracking, ukiingia tracking au angalia driving record yako. Juu sasa una move from personal driving to professional driver, commercial driver's license. Mtu pikipiki ko loud niaje mpaka naisikia. Anyway, so commercial driver's license. So ni kitu serious, ni kitu professional. So utakuwa liable for so many things go wrong when you're liable. So out at least 1 year na clean driving record. Sawa. So umeamua I will do tracking. Siendi chuo sifanye kitu yote naenda tu tracking. That's what I'm going to do. Lazima ufocus kitu moja by the way. Uwezi kama do vitu 50 at the same time. Utaenda hapo broke. Sijui possibilities zo kapoa before uanze. Ukiamua ni hiyo, lala naye kabisa. So sawa. Mua karejo say after kushaka hapa 1 year. The first thing after hata kuja hapa immediately once ushapata vitu zako kama makaratasi kila kitu, advisable fungua business.
enda kwa states, Secretary of State ya state yenyu, whichever state unaishi, enda uregister kampuni. Tafuta jina poa by the way ya kampuni. Sasa jina ujinga. Jina moja poa ile unajua useme ati uite jina moja ati niko nostalgic nitoka Nairobi. So mimi napenda Ongwaro LLC. I'm saying unatupa mbao. Acha niwaambie ukweli, acha niwaambie siri by the way. Utakufungua kampuni kama uko states na wewe hauna hauna ile pesa ile upfront ya ku niendelipa kidogo wende slow. Acha niendelipa kidogo. Sasa suppose unafungua business. Sema tu kweli kabisa. Hii tu ni historia. Na napeleka history kidogo tu, naenda kadito kidogo tu. Ni hivi. Hii banking system na business system ilikuwa invented na watu waitwa Venice. Venice ni watu wa wapi? Venice iko Italy. Sawa? Venice iko Italy. Hao ndio wameinvent history ya banking na credit. Sawa? Ika flow through Venice, ika flow through the Catholic Church, ika flow through waitwa the Knight Templars. Knight Templars. Kama unajua wasedi kina nani? Hao ndio wameinvent history ya banking na credit na kila kitu. Sawa? So, kuko advisable ni hivi. Ukitaka kufungua business, the business name unakufungua in the beginning. Mimi nakwambia it's very important. Don't take for granted ama uniambie upuzi, utaka shauri yako. That's up to you. Utaka kufungua business poa, tafuta a Latin name. Sawa, kwa nini? Venice aongea Latin. Ina make sense? Tafuta Latin name for your business. Sawa. A Latin name. Latin kama ile vile watu wa Roman Catholic aongea kina Pope akiongea ile speech anaongea Latin. Latin ndio wameinvent system ya government, system ya education, system ya kila kitu. Ime come from the Latin Empire, Greek Empire, Roman Empire basically. Sawa. So, tafuta jina ya Latin, ufungue naye jina. Something. Ile inamaanisha nini? Ndio iko jina yako ya first. Alafu pia lazima jina moja iko ile ni easy kupronounce, ile ikuwe household name. In case kampuni yako ikuwa bigi, when you're doing marketing, unatumia hiyo jina kumarket hiyo jina inakuwa ni easy kuisema, iko easy on the tongue. Kama Nike. Ojo Nike ni nini by the way? Nike. Acha niwapatie homework. Tafuta Nike inamaanisha nini in Roman Empire? Nike. Unaona sasa ile tick Nike. Sawa. Hiyo jina inamaanisha nini? Tafuta jina kama hiyo kwa nini? Sababu ukienda kuomba loan, mtu yenda kwa bank officer. Bank officer si ndio na approve loan. Watu wa approve loan ni wale watu wako senior kabisa. Watu wengi wao huitwa hivi au huitwa wale underwriters. So underwriter akiona jina lako ni Latin, hata shada kusikia poa. Dinaongea lugha ya biashara, hiyo ndio lugha ya biashara. Hii ni tip tu badeka nuggets tu. Hata mimi nafungua kampuni moja hapa sasa, ile itakuwa my mother company corporation, itakuwa Latin, naifungua soon sasa hii. Juu kampuni yangu itakuwa under, nataka ku structure kadhaa hivi. Sasa so na questions zimekama, acha ni pause kidogo. YouTube kuna question, TikTok asemaje? Mr. Culture MMU asema credit worthiness for those without citizenship, what do they consider? Credit worthiness. Hiyo ni story ya bank na kila kitu. Kama wewe si citizen, I don't know how that works. Lazima ni check. Siwezi nakwambia kitu sijui. But mujua kama for you to have a bank account, lazima ukuwe na kuna shortcut, but sijui kama niko allowed kuongea vitu. Mungu na filanizi sasa zina kuongea vitu ziko deeper kidogo. Mtu akona swali, Maisha state speaking from experience tips. Saa tuko lesson. Saa does my nyanganga name work? Latin msee wangu, Latin DJ Voice Latin. Kuna jina fulani Latin hivi. Nakwambia siri. Wewe ni msee wangu, tutatext nakwambia baadaye. So underwriter, hiyo ndio story kama hiyo. Ile unataka kwa jina Latin, ni ule msana kuangalia ajui kama wewe ni msee black. Juni corporation by the corporation. It doesn't matter who owns the corporation. Sasa hata niendelee hivyo. So ukishafungua kampuni, unafungua kampuni na Latin name. Kwa nini? Ita open up kwa opportunities za loan baadaye. Sasa loan. Kumbuka wao become states. Unataka ile maisha nini? Ile maisha ya the American dream. American dream au coming ni paratu hapo hivyo kwa mlango unaifungua. Lazima unlock wewe mwenyewe. Nobody will help you. Nobody is there to, nobody really cares about you. Ni wewe pekee yako utajiamulia hivyo. Kama mimi nikaanza business. Nikasema sitaki kufanyia msee job. Muku langumu kuna high lows, kama sasa tuna go through recession. Nimekuwa busy this month. The first January, February, March niko na drive track moja na track 3. So income ijakuwa poa. So sasa niko deficit. Na hope at least the next 2 months chapa ikuje ni focus na ku level out ile account yangu alafu niendelee. So it's up to you. But deep down ile underlying factor ile ganju na make business at least na support your major bills. Straight up. So ndio hivyo. So shafungua kampuni. Shapata jina, the name, the Latin name. Hiyo ni very muhimu by the way. Hii ni nugget by the way. Sikila mtu anajua hii story.
Kuna book nasoma inaitwa book ndaambia. Sawa, inaitwa okay, ndaambia jina baadaye. Acha tuachane nayo. Labda naweza kuwa naitaja, sijui kama niko allowed. Okay, anyway. So ni muhimu kuwa na hiyo ideology hiyo alone. So uende ufungue kampuni. Okay, sawa, ushafungua kampuni. Kampuni kishafungua kwa ile Secretary of State ya state yenu. Ukishafungua kampuni, the next thing unachukua hiyo number, ile information ya kampuni, unaenda kwa IRS. IRS ni Internal Revenue Service, taxes. Unachukua EIN number. Hiyo ni kama ile business identification number. Ukishachukua hiyo number, sasa unaanza kufungua business sasa. Sawa? Itakuwa kama ni ya tracking lazima uende kwa FMCSA. Uchukue DOT number na MC number. Depends. MC number kama utakwenda interstate, kama utakuwa intrastate, ile uko tu within the state, au need your MC number. Kama hiyo intrastate. Mimi hata nilichange DL yangu, sianangi international, I mean out of state anymore, mfanya local. Sasa so ndaka kama swali baadaye, msijali kidogo tukianza kidogo. So inakuwa hivyo sasa, unaanza na ile unachukua ile yangu ni intrastate. Mfanya tu within the state, siendi nje. Unless something happens into nje, itakuwa exception, nachukua permit temporary. So unaanza na hiyo kwanza, interstate na kuna intrastate. Ukishapata hiyo, so suppose uko na business organization ile, uko na tax ID number, alafu uko na DOT. So what's the next thing? Unatafuta nini? Hii ni before hata uanze tracking, by the way. Hii kampuni set up before uanze tracking. Ile umeamua in your mind, I want to do tracking a year from now. Way before, hii kama 2 months in, umeamua hiyo ndio route yako. Sawa. Nakwambia mbona ni important kufanya hivyo. So ni hivi, so ushafungua hizo zote, alafu uende kwa bank, the local bank ile una bank naye. Ufungue business account. Lazima ikuwe business account. Na hiyo name ya kampuni. Kampuni iko nini? Some Latin name. Ile household name kama Nike. Unajua Nike ni kitu ni Nike. Musa mangale 2 syllables. Ile AB. Ni muhimu hivyo, AB. Ile rahisi kukumbuka. Sawa. Unafikiria ahead, unafikiria 10 years from now, by the way. Sawa, ushafungua kampuni. Then endelea kudrive gari. Every time una get paycheck yako, isingie kwa personal account, wacha ingie kwa business account. Kwa nini? Ndio ionekane kama business yako hiyo umekdo. Hiyo ndio si ya business, ni ya personal, but bank inataka kujua kweli, inaangalia statement. Ganji inaingia, ikitoka. So una create statement kwa business account. If you want, you can take some money every month, uitupe kwa personal account. Nionekane unajilipa, whatever. Rule yangu yoga, rule of thumb yoga hivi. Kama uko na business 100%, 30% ni driver ile unajilipa wewe wages zako, 40% za kwa expenses, profit na for 30%, by the way. Ama 33% uza divide into 3. Profit ni a third of your gross income. Kumbuka hivyo. Hiyo ndio profit. So kama wewe mwenyewe una drive truck, lazima ujilipe wewe kwanza 30%, alafu business baki na 30%, alafu expenses ni 40%. Ama 33 divide 3 way. Hiyo ni muhimu hivyo, by the way. Inashow na make profit. Uko na make less than that, hiyo business itaenda mahali tena nayo. Move on. Sasa. So hiyo ndio unaanza hivyo. So beside that, utaanza na ile story yako ile ya nini ya business. Ile you're doing a job, regular job, lakini hiyo regular job pesa yake inaingia kwa business account. Kwa nini? Itakuwa important baadaye, usijali, by the way. So shutapa 1 year. After 1 year umekuwa na driving record poa. Labda mpata matiko kadhaa. Whatever. So upate commercial driver's license. Mara moja hiyo 1 month training. Ukiingia 1 month training, unaenda test. Ukifail, kama nilifail 3 times, mimi ni fail at kwa najua kile na do, nilifail 3 times, by the way. The 4th time when nilipata license. So usha set up kampuni yako ishakuwa worth 1 year. So after ushapata license, utatafuta job. Okay, kama una bahati, unaweza buy truck yako from day 1. Kama una bahati, itabidi uende drive MCA for 1 year. Ndio learn job ile on a hands on. Hiyo ni second year. Ulifungua kampuni yako lini? Even before to uanze. Suppose ulikuja hapa hivi 2020. So ukifungua kampuni 2020. 2021 ujaanza license. 2022 ndio umeanza saa story ya kudrive MCA. By the time kama kubuy truck yako 2 years and a half, business account yako na business yako iko how old? Iko 2.5 years. So itakuwa easy kwenda kwa bank kuambiaje, I've been doing trucking for a year and a half, my business has been around for 2.5 years, nataka loan ya kununua truck. Preferably, when you're driving for somebody's truck, ni mzuri ulearn kila kitu, make mistakes na at somebody else's expense. Musema hivyo, ni kitu mbaya lakini si kitu mbaya. That's why very hands on na madere wangu, naambia mazee usimess up truck yangu, but hii truck ni pesa mingi.
Na kumbuka hii truck unaendesha ni kama Lamborghini, used Lamborghini, ni expensive, ni 300,000. So don't mess up my 300,000 investment. Kwa sababu inafaa kulast longer than a few months. Sawa. So ukianza hivyo, so ndio ukisha build hiyo business, uanze kubuy saa story yako ile umeanza. By the time unaanza business yako, umebuy truck yako, uko 3 years in. Business iko 3 years old, uko na maybe a year and a half experience ya driving, so hapo utaendelea kwenda mbele. Na by the way, I'm not kidding. I'm not joking. Kuna wase wako na kama tracking ni joke. Si joke. Hii ganji ya tracking italipa. Mimi niko na track moja by the way. Acha niwaambie story yangu ya track moja, personal experience. Nimekuwa na track moja, ilikuwa mzee sana nikaanza nayo. Sikuwa na credit, kama nimeharibu credit yangu vibaya sana na ujinga. Sikuwa najua hizi vitu nawaambia sasa by the way. Hizi vitu nawaambia ni kama cheat code. Naambia vitu mimi mwenyewe sikuwa najua. So ni kama advantage. So nilimess up credit yangu vibaya sana my first 2-3 years in America. Vibaya sana niko 2-0. By the time naanza tracking, hata singe afford kupoa hata loan ya gari, hata singe rent nyumba by the way. Nikatumia jina za watu ku rent nyumba. That's how bad my credit was. Nika realize umuhimu wa credit. Juu na kila mahali nakuwa rejected. Kwa nini? Credit score matters. Credit score. Na explain credit score nini wasiwajui ni nini. So clearly happened ile kampuni mfanyia job walinisaidia after 4 years in wakanifinance nikabuy truck nyingine poa kuliko ile. Jule yangu ilikufa kwa highway. Ili dead tu kabisa. Ilikuwa 1989 truck. 1989. Karibu 30 year old truck. Mzee vibaya. Boy inakimbia ni diesel. Unaona? So vile ni buy truck poa nika realize what I was missing. Just truck poa ni ile I break down every day. Una make ganji vibaya. Mimi nakwambia niko na truck moja ndio nimebring mother hapa, nimebring mbuyu hapa, nimebuy hao na truck moja. Si truck 3, truck moja. Kubadilishana na kubuy truck ya pili na ya 3 ili kwa investment ndio nisha cover stories za household, mother na mbuyu wako hapa, bro alikam kama host, season kama host, season kama green card. Bro pia what kama kama host wote in between. Umeona sasa hivyo. So na truck moja tu by the way. Truck moja inafanya maana. Kwa hivyo hii ganji ya truck moja si ganji ya mchezo by the way. Useme tu this is nothing. Hapana, ni ganji poa sana by the way. Sijui kama kuna course yoyote ya university utadu upate job ulipo ile ganji tracking you make the first 2 or 3 years. I don't think so. So far I'm yet to. Siku hizi kunazo lakini ile tunasema ile tu clean. Suppose kwa labda wewe ni YouTuber upate ma subscriber ukuwe na ma 1 million upate hiyo lakini ni exception ile kitu hands on ile unaanza from day 1. Alafu unaiflow tu naye pole tuna flow tu na hivi. Unaona? Ukiflow nayo kitu pole tu hivi, ile umeanza nayo na una flow 3-4 years unataka kuna rewards. Tracking ndio kitu kama hiyo. Sababu za kwa labda wewe ni YouTuber, the first year uku hit vibaya uku viral. Second year die down ma views. Kwa nini? Msemine mnoma kama akushinde. Akwe mnoma kuliko akushinde. Umeona sasa? So hiyo ndio unaweza sema hivyo sasa. So hiyo ndio unaanza na tracking hivyo. So ni second year, third year unaanza business. Ukianza business kumbuka hiyo rule nimesema. 30% ni pay yako. Kama expenses ni juu kidogo, 40% ni expenses, 30% inabaki kwa business. So what do you do? Ukipata kama $100, 33 inaingia kwa account yako personal, 40 na buy na expenses za business, alafu 30 unacheka kwa business. Lazima business iko na do. Every month lazima business iko na do. Usiwahi sawa useme ati if you are withdrawing your 30% ya business kudu vitu zako personal, you're killing your business. Yani ina commit suicide. Naweza kuongea kama hizo sijui kana zonge hivyo. Ina commit ile ni kama in business. Siongee juu ya mtu. Nataka kuwa careful, more very careful kila naongea. So una commit ile kama unataka kill business yako literally. That's what you're doing. So mazee, but kama enjoy hizi money like video, YouTube like video, Instagram, TikTok like video, pia kuna Facebook iko live. Like video ndio ile ku engagement ile. So hiyo ndio story sasa. So DJ Voice anasema hapa hivi, I want 2 years die cut off to get business loan. Tuna angalia questions za TikTok haraka ni kama back and forth. So pia na za YouTube. Kuna wasa kwa YouTube wameingia nani hapa hivi. Na come back and forth naangalia swali kama kuna swali yote iko relevant. Okay sawa. Naona kwa swali kadhaa. Ndaanza na hapa ile kama mapema hapa. So TikTok kuna nini kuna nimeenda wapi tena? Mwaga ratiba mbaya hapa hivi. Okay sawa nimeziona. Swali gani ilikuwa fast kabisa hapa? So na pause kidogo. Like video by the way. Kuna wengine kadhaa wamejoin TikTok wala uliza maswali kila siku ndio hiyo basi. Naona swali kwa wapi? Iko wapi hapa hivi? Is there a visa for au pair? Au pair sijui, I don't really know. Nimesema hiyo sijui. Labda iko. Ni vile lazima kuna agency ina support hiyo story. Alafu kuna asemaje credit worthiness for those without citizenships, what do they consider? Hata hiyo sijui poa, mimi sina naweza kwambia in personal ile kile najua, but
kuna vitu sitaka kuongea juu ni process mrefu. Sawa. Okay, mtu akona swali. Maisha State speaking from experience tips. Tuko lesson, does nganga name work? Inaweza work, sijui, but Latin ni mzuri kwa loan, by the way. Can I make to raise 5M to pay school fees and still be able to have enough to live about? Professional fund, I don't know, 5 million, I don't know what that means. Can I make 5 million or raise 5 million to pay school fees? You can't. Shule ni ideology. They want you to take some credit. That's what they want, which is student loan. Nike means goodness of victory. Okay, umesema hivyo Nike. So Nike ni Greek ama ni nini? Ama ni Latin. Do you believe venye Biden alisema ati in next 5 years watu wa truck watakuwa jobless? Aiza sema hivyo, mimi ni businessman. Si lazima nifanye tracking. Tracking tu ni ile a means to an end. The same you can do it. Hii tunaongea business ni business. Business doesn't matter what is what. Kama ni tracking sahi, next time itakuwa kitu kingine. Anything inaenda hivyo hivyo. Leo umeingia TikTok, okay, sawa, kuna nini hivi? Number 1, just got 5, okay, sioni swali lingine hapa hivi. Sawa, should you hold alive, Ibu, DJ Voice asemaje, vipi DJ? You should hold alive and guide us too. Anaongea na msee hapa hivi, sawa. Ulifanya full 20 years kama army. Ulifanya mimi sijaingia army, by the way. Nasema ningia army. Ama shika 50k US per year to pay school fees. School fees ni au sema tu hizo ni mafiga. Kushapata nini kuja hapo utafigure out what to do. Utakuwa chapa job na lipa kidogo na drop ma class zako. But ndauliza msema ashadu hizi vitu. Sitaki kuongea ile missed experience. Yo, mimi am uneducated. Mimi kama nikaanza biashara, nipo green card sema okay, that's it. Green card imeingia, sawa. Acha niangalie saa YouTube maswali. But then as appreciate like video. So kuna wase kadhaa wameingia hapa YouTube. Nianza kwanza kabisa ilikuwa nani? Ilikuwa Daniel Moli. Mtu hajasema jina, by the way. Kama unataka ndio kwa screen ya utaka jina lako ingie kwa YouTube kama hajasema jina. So kuna KMM Creations anasalimia hapa, salamu tu. Good afternoon. Nani mwingine hapa? Swali tuned in. Sean Kabaka. Hii ni Maisha Static, anaambiwa sasa nakuja, msingoje sana. Kuna Vincent mwenyewe, yeye ndiye ameanza hii story ya live, aliambia nifanye live, tap in. Peter Keta. Ni aje albo uko ndani. Nikiongea accent ya America sasa wanajifanya. Hata ni try kuongea Kikenya. Nasema naongea Peter Keta. Watu wangu ni American bana. Mimi ni kambuyu hapa bana. Si ati niko ubaya. Ongea lugha ya biashara, ongea lugha ya America. Unaona? Nice to see you. Kuna Kibora hapa ameingia. Natafuta swali bado hapa hivi. Tune in from Kenya, Emmanuel Dienyi. Sawa, kuna nani? Mwenyewe niko area. Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Wow, ana jina za president wote. Bill Clinton Otieno. Naona. Niaje, what's the significant difference between someone who is employed and someone who has and operates an LLC? Junior Nigel. Ama ni Nigel. Difference ni divi. Uko employment, yani it's like umekuwa pitch na mtu amekupitchia job. Amesema niaje, utaka job I will pay you 120,000 a year. Sawa, with benefits. Okay, more gonna do business. Najua vile the labor law works. Sijui naongeza story ama siongea. Okay, hata ile story mob. Kuna wase wengi hapa ni live. But kuna kitu fulani ya vile business na kulipa. Au kulipa ile wana make sure hii ndio labor law, alafu hii ndio unafaa kulipa highest. So what they do, they don't pay the highest level. Wanakulipa hapa, alafu wanaacha hapa. Alafu hiyo ni kama benefits. Why am benefits? For one, kila kitu. Kumake your employment ikiwa attractive kwako. The thing is, come in for a business. What's my main goal kwanza business? Business yangu ni kumake profit. So if you're an employee, whatever you're doing for me, I'm paying you 30%. The business is making 30%. Half expenses ni 40%. So employee ni part of my expenses. So meaning my profit margin ni ka 30% ya operating cost. So who makes more money? Ni business ama ni employee? Juu employee unalipwa 30%, you're part of the expense. So business na make extra profit. So what do I do with the extra profit? Suppose mu drive truck yangu ikijilipa 30%, inalipa bills zangu zote. So as an employee for my company, nishalipa bills zangu zote. What about the extra 30%? What do you call that? Is that kwa business income? Ama in other sense, naongea juu ya Junior Nigel. Anaongea juu LLC. In other sense, ni ile you have extra money to do extra things or to invest extra in extra things. So, employment,
utapewa 120, upewa for 1k blah blah, kudanganya ikaepoa ikuwa attractive, lakini lock hapo. Kwa nini? Because I need somebody to work for me to make me money. Hiyo ndio difference. So employment kama uko capped una ceiling. Business uko na ceiling, every time una make your ceiling inakuwa floor. Unatafuta ceiling nyingine, inakuwa floor, unatafuta ceiling nyingine. Una hiyo difference. So business aina is like you don't have a ceiling. Every time someone I want to make 100,000, utamake 100,000 sema, "Oh, I've already made 100,000." Chukua 100,000 hiyo kwa mguu yako kwa feet. It becomes your floor. So now you look for another roof. So I want to make 200,000. You make 200,000, which go 200,000 equal floor. Utafuta na roof ingine. I want to make 400,000. Wanna say a difference. So how are you going to make money as an employee? Unaweza kama uko single na una make do poa, utumie a part of your income, lakini lazima uinvest kwa business. Business iko na more money than employment. Employment also is a drug. Ina keep too happy, secure, na hiyo security ni ile until you're not needed anymore. Unapigwa nje. So it's up to you. Una decide to. Hata kuwa na skill when university, sawa ni skill poa, hiyo skill yako lazima ikuwe business, lazima ikuwe na value. Ukiwa na skill na ina value, it doesn't make you any money, it doesn't make any sense. Ina rhyme. Make money or make sense. Okay, sawa. Next nini? Okay, huyu ni Billy Nchipai. Ni Masai ama nini? Hiyo jina kama best yangu fulani. So imana samaje, do you know Minnesota State University Nankato ama Manfrotto. Ni Manfrotto by the way, Nankato. I have an admission for that school and I'm preparing for the visa. Prepare you into Manfrotto. Ni jina ya Native American. Unajua hapa Minnesota. Hiyo ni Native American by the way. Manfrotto, si Nankato ni Manfrotto. Maybe, unless I'm wrong. Sijui. Unakwaje unapata jina wrong na wewe una apply kwa university mse wangu. Bana. Ushaenda embassy fail already na jina ama ni hivyo ama sijui, labda ito Nankato sijui, sababu hiyo Kato ni jina ya Native American kama Dakota tribe, one of the tribes ni hivyo. So do you know about the Minnesota State University okay, sasa you got it right, Manfrotto. Yes, I do. I have an admission to that school and I would appreciate information about the place as I prepare for my visa interview. Manfrotto ni kama musa Manfrotto. You see what haraka. Everybody pronounces it like kama D. America translation ni hivi. Anything kuna T una pronounce kama D. Simple. Utalani language. Ukiongea kama Mkenya utakuwa unapatia wase they have to use a translator kuenda kile unasema. So learn ku pronounce vitu kama America. Manfrotto ni hivi. Iko kama an hour and a half from the Twin Cities. Si mbali sana. But ni place poa, ni college town. Utakuwa poa kabisa. Kuna wasara najua kwa huko wa Kenya kwanza. Au kuja weekend hapa hivi. Sawa. So ni the back and forth. Ulifanya full 20 years army. Uni Brian Black. Mimi sijaingia army by the way. Nafanya nini army bana? Sina kwa live sijakufa. Sawa. Next ni gani? Manfrotto. Hapa hivi YouTube ni gani? Geoffrey asemaje, Albo, thanks for the information. Hapa asema I'm asking $50K US per year to pay school fees. 50K a year. Hiyo ndio mob sana. Ukipatia 50K nda buy truck ingine leo. Ndio mob sana. 50K a year US dollars in down payment. Mimi ndeka 53,000 kubuy truck yangu down payment. Na karibu ni pay off in 3.5 years a year, almost 4 years. So ni ndio mob sana. You can if you have the money. Sijui nasema nini exactly, labda urudie. Kwa sababu can you make 50K a year? Yeah, hiyo ni gross income. Kuna taxes, kuna nini. You can make maybe at 50 you end up na 36 hivi after taxes. Lakini huwezi kunalipa yote chuo. So sijui napiga hiyo hesabu aje, but labda tuongee baadaye. Leo niko story ya business kidogo. Nitumie ka message hivi alafu tuta get in touch. So swali ya DOT MC number umelenga. Is it a sensitive question? Sijalenga kitu ya DOT. DOT ni very simple. DOT number unakuwa nini kwa FM. Ni free by the way, ni free. Una apply. Tunile tu nasema this is my company. I'm going to be... Sijalenga your story ni free. This is my company. You need a... DOT ni US Department of Transportation number. Karao kiniangalia hivi kwa gari yangu ikikuja, hata angaliangi license plate by the way. Hiyo DOT number iko na all my information akitaka. Karao juu atafungua account yake kwa computer hivi on everything, ile company is registered, iko up to date. DOT imetosha by the way kwa mambo regulations za highway. MC number pia ni motor carrier number. Pia hiyo ni identification number, iko na all the information. Alafu kuna license plate ni ile gari iko registered na state. But hizo manamba zile zina identify ni free kuzipata, si ati ni big deal, ni free. Because remember hiyo DOT number every 2 years lazima uiupdate useme I'm still in business. MC number lazima ugo na insurance. Wangali kama as long as your insurance is valid, then you have a motor carrier number. Inakuwa allow kudu business na watu wengine. Ni kama namba ya kudu business kitu kaa hiyo. Ile ma licensing, ma fees vitu kaa hizo. Hiyo ndio DOT na MC number. So can you give us
maybe what can make you have a high chance of winning a DV lottery. Mr. Culture hata sijui ni nini hiyo. Mimi niliwin, tuliliapply nikawin. Kwa nini? Maybe, maybe birthday yangu ni 4th of July. Hiyo ni United States Independence Day. So maybe ule msali program you computer ya DV lottery aliangalia hivi 4th of July ka come up. Oh, wow, birthday. Nikawin. Hivyo tu. I don't know. Maybe that's why. Birthday yangu ni 4th of July. Hiyo ni Independence Day America. So maybe your software ilikuwa program na hiyo number. Maybe. I'm not really sure. Maybe not. No. Green card, wala sababu amua. Wala sababu nika hiyo algorithm. Kwa unajua mtu anafanya kwa hiyo DV lottery, mwambie atakwambia siri ni gani. Kuhack system. Kwa sababu I'm very sure behind your system kuna binadamu au program. Msamuza swali Mr. Culture MMU ako kwa TikTok live. So narudi kwa Facebook, kwa YouTube tena. YouTube asema nini? Geoffrey amesema tu thank you information. VP Nyaga Morris salamu hapa, kama kuna swali lingine naangalia maswali. Likes za alboe, kama uko YouTube like video, anakumbusha like video inakuwa poa kwa engagement kwa like video. Hata sijui TikTok yo hapa, like video kwa live ndio ikuwe. Hata sijui vile TikTok you do job. I'm very new. Niko TikTok kama 2 months ama 3 months. Hata nimeshangaa nimefika 10k TikTok. Nikame promise wase 10k nini YouTube napatina kamera haikufika, lakini bahati mbaya kamera ndapatiana bado kwa 10k ya YouTube, si 10k ya TikTok. I wish ningemake hiyo nini TikTok. So make it loud please. Okay, loud. Niko poa I think, I don't know. Niko loud. Sije. Ama ni microphone iko mbali sana, nataka do multitask. Mnasikia poa? Hebu comment kwa nasikia poa. Sauti. Huyo nisikie poa, sije nani hapa hivi. So next ni nini? Kuna Morgan asema Nike means victory in Latin and Roman language. Unaona hiyo story sasa? Naambia hiyo siri. Kampuni iko na jina Roman Latin ya Roman Empire, unakuwa more kwa sababu ndio invent banking system. Ndio invent government. Come on. Ni siri kweli ama si siri? Si mnajua hizi vitu. Kuna yani sitaki kuongea story leo, but Morgan anasema vitu story mob sana. I mean kama unaenda chuo unataka kuwa aware na vitu mob, una catch up. Sijui kada irudi chuo. Ikirudi chuo na kuwa lawyer by the way. That's the next big profession. Strike kuwa lawyer kwa sababu lawyer au make do very easy. Any business transaction inafanyika in the world, lazima lawyer kuwa involved. Kama ni music records, kama ni P. Did he do it? Did he done? Lawyer, lazima kuwa lawyer, unaona? Advocate, uende. Lawyer ni ule degree. Attorney ni ule amekuwa certified na whatever. Okay, sawa. Unaelewa hiyo story. Hiyo system yote imekuwa invented na Venice. I think ni Venice au Italy. Au ndio mazee story yote. Sawa. So, Rasta wa Bahrain ako ndani. VP Albo, how you doing? Amechange jina, KMM Creations. Rasta wa Bahrain. Kennedy kondani. Ameanza video juzi. So, okay, I like the video. We are watching live. So, hiyo ndio story inaendelea hivyo. Kuna hiyo jina Latin, hiyo ndio banking system. Kuna book nimebuy last week na isoma. So, nishashikanisha ndawaambia. Daza Munga Kiswahili by the way. Munga Kiswahili sababu Munga naogopa hizi vitu uzonga Kingoso. Nyiwa wase mtajua. Ni game plan. Munga na strive ku-improve business yangu as a businessman. So, Munga na kaile self-improvement. I will try and learn things that can help me grow my business. Ikwe $1 billion business. I don't even know why. For generational wealth maybe. Sababu kuna story ingine ya self-banking. How ile bala borrow money from the bank, you borrow money from yourself. Siwezi ongea sana, I'm working on it. Sijaf kambali, nilianza kama 2 years ago. I'm creating something I can borrow against vitu kaizo. Self-banking, I'll explain baadaye video ingine. Mtu ya kukudu vitu zina make business yangu i-prosper, ikuwe more. At the same time, nawaambia hizi masiri juu. Ule msa natekizi vitu seriously by the way. Kuna sema, na kwa employment ningie military, sawa. Hakuna noma. Hii ni ule mse ni free information. I don't think she charge mse, ni aje, nipatie do. Sijai patia mse ni do. Sawa, kama ukichukua information in a grain of salt ikusaidie sawa. Kama ikusaidii pia ni poa pia. Enda waambie mtu mwingine anamsaidia. Itakuwa poa hivyo. Juu ni mtu atakudu. Musa kumake do ni very easy. Very easy kumake do. You need to know some few things. Alafu pia ni slow, si fast. You're not gonna be a millionaire in 10 days. It'll take maybe utaanza process. Ile process una appreciate more by the way. Kwa sababu unaenda step by step. Alafu every step unajienjoy pia. Si ati kitu una lose. It actually feels good as you go. Muona sasa. Unajienjoy. Kama mimi nikianza nilikuwa broke, nalia kila siku truck naishika mechanic every day. Kidogo nikabuy truck mpya nasema, "Oh man, I have to work every day. What's happening? My day off zangu zimeenda wapi? Hii truck haiharibiki bana." Si hata ipasue tire.
tayari liko mpya. Na hizo ma variation. So nakoga hivyo sasa unatry tu ile you try and work hard to improve business yako. So I read a lot about business. Kwa sababu sahi niko in business for a long time, muta ku advance, nikuwe more money, more problems. Sasa tungalie both. Hapa sema nini? LJF na kuona LJF mazee. Amepotea msee wangu LJF. Ni sasa unaishi jambo gani? Unaishi jimbo gani bro? Sijui maanisha nini? Inamaanisha nini kuishi? Naishi wapi ama kitu hiyo? Mimi Kiswahili mazee si mnoma sana. Naishi wapi? Mimi naishi Minnesota, USA. Minnesota. American, Kenyan American citizen. Hivyo. Kenyan kwanza alafu American after. Invite us up on stage. We ask, okay, invite us up on stage. We ask question. Sati, inamaanisha nini hiyo? TikTok. Sijui TikTok poa by the way. I've been here 2 months TikTok. Sijui. So I don't know how it works. I'm in Georgia. I've been trying to get help from the government and other colleges for CDL. Saidia hapa. Kama uko Georgia, enda Swift Transportation. The worst company to work for, but I work for Swift. Mimi ni product wa Swift by the way. Enda Georgia Swift. Wako hapi? Wako, sijui tawa inaitwaje. Swift Transportation. Kama uko Georgia, enda huko hivyo. Ama, inaitwaje? CR England. Kitu kama hiyo. Watakutrain for free. See for free, but they will whatever. Go through the hardship. Usijali. Ni poa kwenda hardship kama kuna the end of the tunnel na kwa fiti. Unaona hivyo? Ni poa kwenda acha ni pause. Na think too fast. Sawa. Ile quote yangu ya leo nitaanza na quote yangu ya leo. Iko YouTube by the way. Siku type kwa Instagram. Quote yangu ya leo ni hivi. There is no growth in the comfort zone. There is no growth in the comfort zone. And there is no comfort in the growth zone. Sasa, when you're growing, ni very uncomfortable. Sasa, when you're comfortable, there is no growth in the comfort zone. There is no comfort in the growth zone. When you're growing, you're uncomfortable. Sasa, ni hivyo. When you're comfortable, you're not growing. When you're growing, you're uncomfortable. Hiyo ndio inasema hivyo simple. Kweli bro, Kiswahili ilishasahau. Si kusahau, hata Kenya ni kwa mbaya Swahili bana. Mimi ni mtu wa Sheng bana. Mtu wa Islando, kama unajua Islando. Kenya kuna place Islando, wala wasako tutizela wanasikia. Kenya kuna Islando. Mimi ni mtu wa Islando bana. Kaongea Sheng mbaya. Siku hizi nimeanza kudrop Sheng yangu juu Sheng haisaidii sana. Mwambie wase kama Sheng ingekuwa African language, ongea Sheng. But kama Sheng si African language, you spend kama 10% of your life speaking Sheng. Sababu kama ikusaidii kumake do, wachana naye. Unajua habit ina matter. Ile kile una think ni kile unaisema. So ukithink Sheng sana utakuwa unaongea, your mind will be thinking Sheng. Hata afadhali ulearn Latin, lugha ya bank na financing, ama ulearn Chinese, wala kudu marketing China, ama English. Hizo vitu mbili ni poa. Angalia zile markets zinapatia do, hiyo lugha ya biashara lazima unge lugha ya biashara. Sawa? So ukifocus na Sheng kila siku unaongea lugha yako ile, see, people don't do business with that language, you're wasting your time. Learn language ya biashara. That's the first step of being rich. Sawa? Asema nini? Click on a name then invite. Inamaanisha hivyo? Okay, sawa. So like how do you do that? Click on a name. Wacha nianze na yako. Click on a name. Alafu niseme man, sina hiyo option. Wanifundisha TikTok hapa bana. TikTok mimi ni mgeni 2 months TikTok ukweli kabisa. Wacha ndatry tena. So hapa niko wapi? YouTube. Niwachia kwa Dennis Outlet. Hi Albo, how does tracking pay for someone who is employed per hour? Can you elaborate on that? Mse wangu, okay, tracking. Dere wangu wamedu job the whole week, last week. Lazima niwalipe, mimi sijalipo bado. Mulipwa maybe 1 month after. Ama job nimefanya May ndalipwa June 15th huko kitu hiyo. So, dere wangu mmoja amemake 1700. Nimemwandikia check ya 70 karibu 1800. Huyo mwingine alimiss 1 day, jugari ilikuwa imeharibika. Amekaa 1500. So madere will make approximately ile wiki mzima job bila shughuli 1800 a week. So hiyo ndio kadere. Huyu ni Dennis Outlet anaongea hivyo. Nimwandikia check. I mean, mimi sijalipo bado, nalipo baadaye. Hiyo ndio nasema hiyo, that's when unafungua ile business line of credit. Juu salia una do, unatumia credit ku run your business, then we pay off
ukishalipwa. Utabalance tu baadaye, it doesn't matter. Bank inajua, they know. That's why upenda kuona bank statement. So Dennis outlet kwa YouTube anasema hapa hivi, that's what how much you can even make 2,000 a week kama dere. Sawa. So kuna SK Njunge hey Alvo naitwa Albert ALBERT Al ndio jina langu. Al, big up man, you make grow upstairs. You big up man, you make grow upstairs. Okay, hi. Kwa Kiswahili shasahau. Sijasahau Kiswahili by the way. Hapa the trade schools for trucking. Swali, hapo there kuna si trade school iko, kuna hizi tunga hapa trade school itonga community college. Community college ndio jina trade school. Kenya si tunga polytechnic. Ile Kenya Polytechnic, community college ndio ile shule za nini. Kuna shule au fundisha kama kuna moja itwa Dakota County au fundisha track. Sijui kama unafundisha any more your program ni kama 2 months hivi 3 months, half a semester. You can get student loans na gava ukienda hiyo program. Lakini lazima uwe eligible. Vitu mob zina happen za advantages by the way. Zile uzioni kwa news ziko local government. Kuna every government is different. Utapata labda kuna a local government fulani, the city of Minneapolis, inataka kupatia maybe 1,000 people opportunity ya free training in construction. Sawa, utatrainiwa for free. Kwa nini? Because wameangalia kwa ile labor mwona, we are missing more people in construction. So watapatiwa program na funding, ifund wase wala wako willing, wachukue hiyo opportunity. So most of the opportunities za hapa hivi kuja hapa hivi ziko kwa, ukishakuwa hapa. Kama kwa Kenya ni hard juu, au advertise, if it's a local thing on advertise, gazeti za hapa within gazeti za this county, 6 county ya, maybe if you live in another county you'll never know. Mwona sasa. So wana advertise everything kwa ile location yako mahali unakaa. Kama ni maybe kuna free education something, watakwambia watu wa local. Kama kuna time wataka more women, immigrant women waingie shule, wakati wa program inadvertisewa chini ya maji tu, if you're a woman and you want a degree in anything, and you apply for this program before wana set up aside funds every year budget. Alafu sema we will pay for maybe scholarship ya 50 students. Sawa, ziko available but lazima ukuwe local because hizi si vitu za haona ile funds kwa international. So musema kuja hapa kwanza, kuwa hapa ile locality itakuwa rahisi kupata opportunities. Ukiwa mbali sometimes utazimiss. Kama nikiingia tracking niliingia 2 months too late. Kama ningeingia 2 months earlier ningekuwa na free training. Nilichelewa ndo niambo, oh that program was shut down. Oh, so you have to go. Nikaomba bank. Nilispend 4,500 ya training yangu ya tracking 17 years ago, I think 16 years ago. Lakini ili end up kwa plus interest 6,000 hivi. So nilipa kama interest ya 1,500. Do I regret it? Please, it doesn't matter. Hii pesa hii tu ni figures too by the way. Whatever you spend in the beginning, uta make up baadaye. Unaona? Musema quote moja very famous. Time is more valuable than money. You can never get back your time, but you'll always make more money. Simple. Na quote Myron Golden. Alisema hiyo kitu. Labda kuna msemo mwingine before but mimi nilisikia kwake, so na muanza na yeye. Time is more valuable than money. You can always make more money. You can get back the time you've lost. Very simple. That's why lazima take time very seriously. Usispend time kuongea shang kila siku. Learn Latin language na Chinese, Mandarin, kitu kama hiyo. Itakusaidia sana hivyo. Your time hiyo. Use your time to build for the future. Naweza sema hivyo. So to go back to YouTube, sasa nasema nini? I don't think having a Latin name for your business is a critical selling point. Huyu ni nani? Free mind. Rest assured, even with a Kikuyu name for your business, you can solve people's needs. You can turn around things. I don't disagree. Free mind. I don't disagree. Unajua kila mtu, you're entitled to your opinion. Mimi, Latin name. Wewe, Kikuyu name. Sawa. It's okay, as long as you succeed. Lakini na guarantee, you and your Kikuyu name, ukienda kuomba loan ya bank, they will overlook you. They'll look at me first before they look at you. I'm not the one who makes the rules. Utafikiri hivyo. But you're entitled to your opinion. Sikatai. Unaweza keep your opinion yako, seme, you think so. It's poor to think so na to know so. No. Kuna knowing so na thinking so. So if you think that's your opinion, that's okay. Do whatever you want. Sikwambii what to do. Mimi nakwambia tu ile kuna video sana kusema anyway, acha tuache story mob. But mimi nakwambia if you ni poa una vari sasa, I know why you're saying that. Maybe you're comfortable. Kama mimi jina kampuni yangu ito Al Hall. I don't know what Hall means. Al ni mimi,
Haul ni mimi. Kwa nini? Background yangu ni multiple hauliers. I used to work at multiple hauliers. So nilikuwa Albert Hauliers. Nikapata hiyo Albert Hauliers iko already available. So I had to come up with a name quick. Nikachukua Al, ika work. It's been my name for 15 years now. Same company. But baadaye hiyo story nyingine another video. Ndawaambia why Latin name ni muhimu. Kwa sababu hapa tunaongea juu ya loan ya 30,000 na ya 30 million. Tasawa free mind. If you want 30,000, use a Kikuyu name. But if you want 30 million, use a Latin name. Hiyo ndio difference. Umeona? Kama ni business ndogo, sawa, tumia jina Kikuyu. Kama ni utaka business kubwa baadaye, tumia Latin name. They won't know who you are. Sababu nda explain baadaye. Hii labda ni story labda uelewi, but you're entitled to your opinion. Sikwambi, I don't really tell you what to do. Hapa ni opinion zangu tu, by the way. You take it or leave it. No hard feelings, by the way. Mimi nasema tu kweli. Kuna hiyo difference ya 30 million na 30,000 na 30 million. Hiyo ndio difference sasa. So Nyaga Morris is loud and clear. Sasa hiyo ni poa. Amesema sound of poa. So kuna Joshua Mokaya sema hi Albo and team. Nimeshikana kiasi but strong kawaida. Hakuna noma. Hii live yoga, at least kwa sijui vile TikTok ina work, but YouTube I'll record live. So you can go back and watch live kwa YouTube kwa playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Utaiona hapo. Immediately after hii live, maybe half an hour hivi itakuwa up. Wana upload. So kimisi live ya TikTok, kama kwa TikTok kimisi live, itakuwa YouTube. Sijui ka TikTok ina record, but pia kuna recording. I'm recording the whole session pia. Haitakuwa na comments juu, kuna kamera moja iko hapa hivi. Na record everything. I'm multitasking today. I'm running out of space, so na try to minimize recording. I used to record 3 cameras, I now record 1 camera. Ile tu nimerealize na miss out. Sababu people keep asking me the same questions, na nishai feature kwa live ingine, na nataka watch live. So na prefer labda ni create video ingine na maybe ni kate small ile answer your question specifically. Sasa tuendelee ni kama Q&A sasa hivi. Nikaongea juu business, by the way, kama tumepotea. Maswali zimekuwa mob. Narudi back to business. Hebu tuone how many questions. Okay, sawa. Nikana 1 2 3 4 5 6. Alafu kuna TikTok hakuna message mob sana hapa hivi. Sasa nasikiza tu. Sawa, ni hivi. So nimeanza hivi in review. If ukiamua kudu tracking ama kudu any business, sema tu acha mambo ya tracking, sababu kumbuka tracking ni mimi. Tracking is my opinion. Mimi, what's made me so successful in America is tracking. But there are other things. You ni mimi tu. You don't have to go my say. Hatuwezi kama tracker sisi wote ama vipi? Kuna mse labda hata very small anza kuuza insurance policy. That's another thing. Mwambia wife afungue hiyo business, anakataa. Sisi kwa nini? Namwambia fungua business insurance bana. I'm paying too much. I need somebody. I need connections. Kuuza insurance ni business ingine, by the way. Kuuza insurance. So mimi naongea tu ile juu ya business too. Sababu the reason why I'm saying insurance, the guy who sold me one of my life insurance, ni millionaire, multi-millionaire, na ni Mkenya. Hata siwezi mtaja mpaka nimwambie. Ni multi-millionaire. Yeye uza life insurance. Amedu for I think 15 years. Akona my employee wazungu. Na yeye ni Mwafrika, Mkenya. Anaongea na accent, by the way. Wasema nini wewe? It sells. So I'm not saying everybody tracking. Mimi naongea tu from my perspective. Unajua ile familiarity. Sababu najua nyi wase kuna wase smart kuniliko. Mimi si mnoma vile. No. You can host someone who won a green card. Patrick Mwai 693. Absolutely not. I can't even host you. Absolutely not. Siko ubaya. Niko na watu wangapi? 4. You don't really know me. I have 4 kids. The only space I have in my house ni ya kudu live hapa hivi. Hii ndio man cave. Hii ni man cave hapa hivi. That's it. Nikienda upstairs, nothing belongs to me. Niko na bed, side ya bed, half of my bed, na maybe garage side moja, na kitchen si yangu, na I don't even have any room anymore. Isa watu hiyo take over everything. 4 kids. So imagine niko ku-host. Hata sina space. Tutakodisha wapi? Nje. Labda tuweke tent, lakini hawalao hivyo. So I can't. Maybe there's ongea uniambie, if you know somebody ula kwa US, ni get in touch, alafu to try kuorganize, kwa sababu kaona kama na green card ku-host ni kama 1 month 2 months iko on your feet. I used to nimehost watu before, by the way. Karibu 15-20 people before. But say with the wife and kids inakuwa ngumu kidogo, ile familia. I don't have my own space. Ndapatia mtu mwingine nini tena. Umeona sasa? So ini question ya TikTok. Then click to invite next user name you want to invite. Can you? Okay, sir. After getting CDL, kuna guarantee ya get job. Umechize nini? I'll hire you, but I have to train you. You have to be really good. Siwezi kupatia equipment ya
300,000 na una experience. I'm kidding. I'm not kidding. Watu sema unadanganya, alba unadanganya. Truck yake ni 300,000 by the way. Ni Lamborghini moja maybe. But mimi sina hiyo pesa Lamborghini, so mudu business. So naangalia questions za YouTube, ni kama kwa Q&A. Niko naongea juu ya CDL by the way kufungua kampuni. Nirudi back, acha niendelee kidogo before tuendelee. Kuna 5 questions hapa YouTube, hapa kuna acha nichukue moja ya YouTube. Inasemaje ya YouTube, nani hapa kwa Mwangi Elvis. There is no growth in the comfort zone and there is no comfort in the growth zone. Hey Albo, I thought this was the topic of the day. You are all over the place. Mwangi Elvis, it is the topic of the day by the way. Sababu kuna ile muangalia hivi Mwangi Elvis, good for the criticism. Kuna ile people send me comments throughout the week. Sawa. Alafu nafikiria, okay, what do you have to do to answer all those questions now one live? So the best thing is hivi, there's no growth in the comfort zone and there's no comfort zone in the growth zone. Kwa nini? Wase wengi sema hivi, I want to do tracking. Wanatumia Albo nitafutie job ya tracking. Naambia hauwezi get job ya tracking. So na hope tu ile I'm crossing my fingers that people wanna watch live, I'm recording, because sometimes I think before when I started this channel kama 1 year ago, last year in the channel January last year, ilikuwa kama New Year resolution. I was a little bit too scared kuongea vitu zingine sababu I don't really know what I can speak on social media na what kusema kweli by the way mimi okay acha niambie fear yangu ni gani. Mimi I'm in business. So I'm in business. Actively in business. Ni kama active right now as you speak, I'm a businessman. I'm in business. Niko na familia, niko na watoto. So if I'm going to pass information kwa mtandao, lazima ni make sure information ni clean na iko allowed. Isiko kitu tunaweza ongea alafu inikatie in a way ni kwe shut down, ni kwe shadow bar, hasta kudu hivyo. Okay, sawa. Kuna vitu zingine secrets za business, ni secrets za business. I can say some of it, I can keep some of it. Sometimes nitakwambia, hata msema kama una waste time kwambia watu vitu zingine. There's things I know, by the way, believe me. If I'm in business, nikimention kitu, si upuzi. Every time I mention something, nimeigusia. Sijaenda deeper sana. So ni hivi. Wasa sema hivi, there is no growth in the comfort zone and there is no comfort in the growth zone. Hiyo ndio topic ya leo. Kwa nini? Suppose you want to do tracking. You want to make money. You want to be in business. Be prepared to be uncomfortable. Hiyo ndio topic ya leo. Be prepared to be uncomfortable. Ni vile Mwangi Elvis, I don't know if you do YouTube. If you do YouTube, lazima ni engage na watu wana comment. Sababu kama wewe umekuengage na I'm engaging you exactly, lazima ni engage na wewe. You're not the only one kwa nini kuna watu wanauliza maswali. So hiyo ndio topic ya lakini unauliza maswali. So I'm trying to address hiyo na hii time kidogo niko nayo, but then niko na only 2 hours. Nimeambiwa in 2 hours if I don't shut down this thing utaizima. So 2 hours. So I have to address everybody's question na concern. Sababu kila mtu kwa level yake by the way. Because hii ni kama inaitwaje? This is a public information forum kitu hiyo. I'm not getting paid to do this. I'm just na share now say you nilijeka kwa spotlight before. So hiyo ndio, that's what I'm talking about, comfort zone. So if you want to start a business, doubt, fear, utaogopa, utasema I don't know what I'm doing. What am I telling you? Ukiangalia kama mimi example as a person who's doing business right now. Ni hard lakini ni easy. Kwa nini? When you're uncomfortable, that's when you're growing. When you're comfortable, you're not growing anymore. So musema hivi, I would rather be uncomfortable. Kama the last 1 week, nikiongea personal event, nimedu job, drive truck yangu by the way. I drive 1 truck, I have 2 drivers. Kwa nini? Nasema hivi, as much as I can drive a truck, I will. Kwa nini? Because business yangu imeanza na trucking. Naweza ongea kitu moja ama siwezi ongea, kuna kitu naweza ongea after this. Kama ile jaro kuna the thing that got you money in the first place, unai-respect. Hata ukimove away from it, you always go back to the original. Wacha kupatia example. Kuna makampuni fulani hapa hivi zimeanza hapa juzi. Hii ni kwa sababu niongea manisi ongea, acha niongee. Nimeifilter. Suppose kampuni ilianza hapa hivi Minneapolis, ina deal na gava, inaosha barabara. Sawa, they sweep the streets. Hapa America also sweep streets by the way. Kuna street sweeper, the machine ina sweep. Now I think they make a video before, so you come and share post na context. So we get contract ya Minneapolis City, you are sweeping the streets. Sawa. Good. Machine unapoa contract nambwa immediately winter ikiisha hivi, winter ilisha maybe March, April hapo. Enda kwa streets, anda kwa sweep. What do you need? Permit. So tambua, okay, tafuta gari kama 2 zikufuate, moja kuna warning sign, ingine nini, you clean the street. How much are you getting paid to clean the streets? Per hour, unapiga hesabu yako. Lazima upatie quote by the way. Ni unapatia quote. Per hour, how many hours, blah, blah, blah. It's the business I'm thinking of doing by the way. Like mimi nimeanzia tracking. So what am I more familiar with? Comfort zone tracking. Street sweeper, I don't know. I have to learning curve. Unless I meet somebody who's doing it to partner, ni kwa rahisi, then I'll do it.
Sawa, uanze kusweep street. Usweep usumalize. Alafu next year akwambia, oh, we want you to clean the whole city. From 1 million a year to 10 million a year. So what do? You have to get employees, you have to get this, structure kila kitu, because they are asking you. Government is very simple by the way. If you work with the government, leo utakuwa 1 million, kesho utakuwa 10 million. Next year utakuwa 100 million. Very simple. Sababu ni government. They don't care, they just spend money. Because every time they spend money, they make more money. Sawa. So ukianza hivyo, ukisema, kuna kampuni mingi hizo hivi, hizo kama street sweeper this year, alafu next year unapewa contract moja ya 100 million. Do you know what they do? Unafungua kampuni mbili. Sikia story, napatia tip. Huyu ni Mwangi Elvis. Kampuni mbili. Kwa nini? Kampuni moja inakuwa ile ya street sweeper mali walianzia, comfort zone. Kampuni ya pili inakuwa ya 100 million. Sawa? Kwa nini? Daza na mwongea leo tunasema jua nini? Juu ya Latin name. Kama business yako ni Nganga LLC, alafu next year useme umepewa 100 million. So ukipewa 100, government is very simple. Au kulipa after 90 days unalipwa. Maximum ni 90 days. So wakambia go and sweep the streets from April. Na hauna pesa, utaduaje business? Hauwezi. Uwezi waambia pay me first then I'll do it. Watatafuta mtu mwingine wa pili. Ule mtu ule alibidi alikuwa second in line, utatafuta kupatia job. Kwa nini? So what do? Utaenda kwa bank waambia I need a line of credit. Oh, how much? Wasema niko na contract ya 100 million. Ya kufanya nini? Street sweeping kwa the whole state. Oh, really? Who gave it to you? Oh, the state of Minnesota. Wapeleke documentation. Oh, nice. Kwa nini? I'll make interest. They'll give you access, credit access of 100 million. Kwa nini? Uanze operation yako ya kuclean barabara. Ndio business ikuwa interrupted na lack of funds. Alafu ukilipwa after 90 days, utalipa hiyo line of credit yako umaliza na hiyo story. Ina make sense? So that's what nimesemaje? Ukitaka ikuwe nganga, so kama you're not really sure of it, utakipile business yako ile ulianzia nayo baby, alafu utaenda ingine ya 100 million na Latin name. Kwa nini? Doing 100 million. It's a difference. Nobody needs 100 million, by the way. Kuna people who need it. I don't really need it. Mix some kweli nisema last week, like the last week. Give me $4 million US dollars. I'll never work a day in my life. That's it. 4 million, I'll never work a day in my life. Hypothetically. Nda slow down kidogo sema, let's spend this money. How am I going to do that? I'll invest in something that gives me cash flow every day. Na interest na kila kitu. Itakuwa easier than driving truck every day. That's what I'm saying, Mwangi Elvis. So topic ndio hiyo. Labda wewe na kuchanganisha. Utakujua ile growth, if there's no growth in the comfort zone. And there's no comfort in the growth zone. Kwa nini? When you're growing, you're uncomfortable. That's what I'm talking about. Ni kama na encompass everything. Na pia juu ni kitu interactive, na include everybody kwa conversation. So I don't know what you're looking for. Kama kuna kitu unajua poa kuniliko, niambie ndio nitumie ka email. Tuongee. Mimi niko free. Unajua namba yangu ya simu. Kama unataka namba yangu ya simu iko wapi? Iko kwa YouTube description section. Nitumie text kwanza juu nitakuwa niko job. Kama niko job siwezi mess up na pesa ya mtu. Kama next week niko airport, of course I record any video. Ama na record video kwa airport, but siwezi wa show mpaka nimalize job next year hivi. Sawa, kuna sasa Albo, unatosha video ya match. Kwa nini unatosha video ya match? Kuna job fulani siwezi post video kama na do job. Kwa nini? Hiyo ni automatic kuwa kicked out of that job immediately. And I need that job. So, nda recordia, but I post 3 months from now. Kwa nini? Juu, hii job siya kupost immediately juu. I don't want to give them a reason to kick me out. No. Sawa. So, mu record bado by the way. Na footage airport, mob sana. Lakini, ndawashow baadaye job ikiisha. Kwa nini? Because I want them to ask me to come back next time. Waseme, uni ule msimu peleka business yetu kwa social media. I don't want to be that guy. Sawa. So, ndio hiyo basi. Mwangi Elvis, ndio hiyo sasa. So, hiyo ndio topic ya leo by the way. Labda inakuchanganisha kidogo. I don't know what you exactly want, but niambie. If you want ikuwe simple, nakwambia simple kabisa. Sawa. Makora, sema vipi Albo, what's your take on President Ruto's recent American visit? Wanasema it's the first time in 16 years for a sitting president, African president, kuja tour US. They hired a private plan maze. Makora. So, hapa mara mingi mimi siko na comment juu ya politics, naweza sema hivyo. Lakini kama wewe ni president wa country, unajiuliza swali, do you think Ruto is poor ama yuko rich? Maybe yuko maskini. I don't think he's a poor guy. He's very rich. Before you become president, when you're multi-millionaire. So kama likam in a private visit, probably alitumia private funds. Lakini juu yeye ni president, lazima kuja na security detail. Juu even kama tuseme hapa America, if kama Barack Obama alikuwa president, Barack Obama is not allowed to drive his own car
hawezi drive gari peke yake. Kwa nini? Itakuwa yeye ni president. Kwa nini ni president? Anajua siri za inchi. So hata kwa president America utoke, you still have secret service wanakufuata. Kwa nini? Sababu akili yako iko na business za United States of America Corporation. By the way. Oh, ni country. Kenya si country. Kenya ni corporation, by the way. You don't really know that by now? Kama ujuzi vitu. Makora. Kenya ni a business. Ruto ni CEO at the moment. Mnamselect, mnamuelect, whatever. Every country you do business. So the president kama CEO wa hiyo country. Hata Biden ni CEO wa America. Corporation. Si inchi ni corporation. Don't get me wrong. Everything corporation. Incorporated. USA Incorporated. And we look up. Labda unipata kwa internet kwa Google. Sababu Google itakuficha hiyo story. Ama labda kwa restricted. Unafai kuongeza hizo story. Ndio hivyo sasa. So kama na personal, hiyo ni business yake. Sawa. Naona TikTok inaisha sijui kwa nini. Ama labda inakataa. Ni refresh. Sijui itakataa. Labda wasa TikTok kama mnaona inahitaji sema refresh. Hakuna wase wengi hapa. So labda itakatika alafu niende kwa nini. Okay. Tuone. Sawa, inaendelea. Sawa, TikTok ni hivyo sasa. So kama uko nini, kama uko Ruto kona do. Usikue caught up na politics, by the way. Tafuta pesa, makora, tafuta pesa bana, tafuta pesa. I don't think Ruto ni maskini. This guy is rich. Very rich, by the way. Very rich. He can do whatever. He's in a private, but because he's a president, haimaanishi kama wewe ni president, you can live your private life. Aku just test privately, it's allowed. Naona. Nisikia labda amesign contract na kampuni ya America i-build kama au itangapa turnpike from Nairobi to Mombasa, toll road, kitu kama hiyo. It's a good thing. Tuko nayo hapa hivi mingi sana. Kama kuna Oklahoma, hiyo itwaje ile Oklahoma, inaitwa nimesahau jina. Unalipa, una drive 80 miles an hour, 90 miles an hour. Wacha tu. Mimi truck zangu zinanga speed limit, by the way. Truck zangu zote hazina speed limit. So nikienda kwa over the road kuna driving whatever speed. Naweza ongea juu ni kitambo. Amwezi nishika sahi. Too late. Statute of limitation. whatever. Mimi sinanga speed limit kwa gari zangu, by the way. Sinanga speed limit. If you need to go fast, mimi. Si dere, no. Speed limit. Sawa, tuendelee. Kama alikam. Wachana na yeye. Pia uko president, you have to do your personal stuff. Yes, he president kila siku. Any president official duties akimaliza like a private citizen. So guys, let's support our guy. Like, comment, share. Okay, uni Sadi TV asema anakumbusha like video kama za like. Naweza shukuru baadhi inapata ile engagement. Ndio naongea tu hapa hivi. Nimepewa 2 hours leo. So kwa tunado vitu na watu hii. So watu hii kuna activity yao afternoon. Nimeshikwa siku hizi. Ndio whether ni poa by them can notice. Whether ni poa nimeshindoka hapa 4 hours anymore. Mwambu we have to take kama anapeleka watu hii separately. Mmoja anaenda hivi na madhaki mimi na mwingine hivi. So maisha imenishika kidogo. So nina 2 hours max kwa live. Hata sijui kama ndaka call in, mweka na sana call in. Kama uko TikTok, unataka more interactive, come YouTube. Naweza sema tu hivyo before ni figure out how to do TikTok in future. Sawa. So huyu ni Sadi TV. Hapa niko YouTube. Kuna question yote ya TikTok. Hello both, tuko hapa na YouTube but live ikianguka tuna shift YouTube. Sasa share like. Naona DJ Voice ya support sana DJ Voice. Mtu wangu wa Iowa bana. DJ Voice ni mtu wangu sana by the way. Hata anajua. So do almost everything similar. DJ Voice ni DJ, yupo na mambo ya camera, yupo na similarity. Nilimjua through Ibra by the way. Ibra ali throw towel. Alisema hataki mambo ya nini ni poa. So Joseph, yes, Doha tuko tuned in. Joseph takuona Doha. Hebu sema Doha. Sawa. Ani uko hapa jina mpya inaona Zipora Wamboi. Hi Albo, I'm coming there. Oh, nimeona message zenyu Zipora Wamboi. We are coming there as a student and later transition to dump truck. I think student pathway ni much easier. Tuned in from Doha. Thank you for your content. Yeta tuachi hapa hivyo. Tuendelee kwa ile kwa message ndawaambia kitu kudu. Very good idea. Mkisha penya na hiyo story kuja mwambie wase hiyo siri. By the way, naweza sema hili kama hii ni advertisement. Maze kama uko Kenya, uko kama Doha, uko Middle East, uko Europe, uko wapi, jaribu kuchanua wase wa Kenya. Wale watafuta sababu muulize maswali hapa nashindwa how can I get in touch na mimi. Ama kama unaweza do video ndashare kwa channel yangu kama if you don't mind. Si big deal. Mimi sina audience wengi sana. But ile yani sema ni hivi, ukisucceed na kitu fulani kama Mkenya na kuna ngazi umepanda,
Usipande hiyo ngazi umalize alafu hiyo ngazi wacha hiyo ngazi hapo. Ambia wase this is how I made it. That's what I'm doing right now. Mimi naambia nilianza tracking. It's a decent living. Sikudanganyi. Ni up and down, ni business. Okay. Hata ukiuliza DJ Voice pia ni tracker by the way. Kuna time una make dough, kuna time dough inaisha. Lakini lazima ulani ile equilibrium yako ni gani. Yani ile what's your itongaje? Ile what's your is a nini? What's the best word kusema hivyo? Ile benchmark. If I make this much, I'm okay. Muangana yangu by the way. Business ni up and down. But ikikuwa up inakuanga up, inakupatia time investment. Ikikuwa down unatumia savings but usha invest already. Umeona sasa? So how come I have 3 trucks sahi? Ni loan. Natoa wapi pesa bana mimi? Mimi sikuwa sina trust fund. But okay, suppose ni hivyo. Kuna quote moja hata nisahau kuandika. Inasema if you didn't come from money, don't live. If you didn't come from money, nimesahau hiyo quote. Inasema hivyo, leave some money to kikayo. Nimesahau. So mimi I didn't come from money. Mimi ni very basic, msetu wa kawaida. Lakini naangalia zile na leverage anything I can do to make more money. So what do? Nataka kuambia wase, wala unasikiza kujichanua, usikize, move to the next step na kuachia ngazi nyuma by the way, kuachia ngazi nyuma. Pia ukuje upande. Kama unataka by the way, kuna ngazi mingi by the way, it's not the only opportunity. Nikiongea juu ya business, ongea juu all businesses. Kama kuuza insurance is one of the really good thing. But lazima ukuwe good salesman, ukuwe patient over time. Sawa, inakuwa hivyo. Si ati story ati ni kama nothing is easy by the way, nothing is easy. At least ni poa kwa hiyo path ya kusucceed than uko pale unangojea hata hujaanza. Unaona? Ile quote yangu msema very famous, si yangu, wasema kama ni yangu, but nimesema sana, I live by those quotes. Yesema if you're not failing, it repeats, if you're not failing in doing something, let me repeat, in doing something, if you're not failing, what does that mean? You're not even trying. Because if you start trying, you will fail. Sema nimeenda embassy kanyimwa visa, at least ulienda. Umeona sasa? You spent money. Msema I wish ningekuwa na funds. Mtakaniambia alboni aje nimeenda embassy nimenyimwa pesa. Namtumia refund, namtumia hiyo do ya I wish. Msema oh man, I wish I had ngemtumia hiyo check ya skidi $300 shika. Anza tena kwa sababu wasa wenda hasara. But hiyo uchungu ndio kuenda mbele by the way. Quote ya leo ni nini vimesema hivyo? Uchungu ndio kuenda mbele. Ile ukitakuwa growth iko uncomfortable unakuwa na growth. When you're uncomfortable, that's when you get growth. So ukikuwa na ile usiko discourage juu vitu azikuendei poa. That means they are working. It's working. When it's hard, it's working. No. When it's easy, umesimama, umestall. Hiyo ndio ni ya leo. Sasa tuendelee. Kuna comments mob hapa. Sioni comment yote TikTok. Hapa kuna Vincent ni YouTuber by the way. Vincent Otieno, YouTuber. Listen, lazima nimtaje. Enda nimenifanya live stream by the way. Enda amenipatia idea live. Sema Albo, fanya live stream on Sunday. Kambia sawa, I'll look for time. Nika convince government hapa nikamaliza. Local government inamaanisha wife na watoi. Au niingilia siku hizi sana. Wasema mu spend more time kwa social media. Naambia it's only on Sunday. Naambia no, that's all you're doing, making videos. Aya, keen listener. This is Masters in Business Administration free. Huyu ni Steven Jogeto. Hata sijui kama ni masters. Mimi naongea tu ile experience yangu. I've never been to school, maybe. But ni hivyo unawachangazi nyuma. When you succeed in something kama ambia wase this is how I made it. Inakuwa easier. Just make it easier for everybody. It doesn't cost you a thing. I mean, hata kama I don't know. I don't know how to say it, but ukikuwa na if you know something. Kama nimwambia Latin leo, free mind ame disagree. Nikamwambia free mind skiza mse. If you're looking for 30,000, tumia jina Kikuyu. But if you want 300 million, Latin name. Kwa nini? The guy who will finance you that money, ajui Kikuyu ni nini. Naona sasa. Kama sasa ukiongea Sheng, hautanunua track kuongea Sheng. Lazima hire translator. Naona. Useme mimi ni Mswahili Islando, uanze kuongea hata nimesahau Sheng siku hizi, nimesahau Sheng. Sitaki hata kujimezeshia sahi. Nimesahau Sheng siku hizi. Muongea lugha ya biashara. I'm too old for that. Ni period nimaliza. Ilikuwa too proud naongea Sheng. Sahi doesn't really matter. Sawa. Hata muongea exit ya America sababu hiyo ndio lugha ya biashara. Nikienda kwa bank sitaki tuanze kuna watu wanga very impatient. Akiona kama communicator na kushut down atafuta mtu mwingine. Umeona sasa? Labda wewe umemiss hiyo ningekupatia loan. Okay, swali gani hapa? Tuko kwa YouTube kuna kama 4. Manu asema Albo mambo vipi? Ameingia sahi sawa. True Boy Newton, yaje Albo mini jeweler huku mtaani but fully online. Been wondering if naeza do the same in US. Nikiwa bado huku mtaani. True Boy Newton, fanya hivi, ni text. Kuna mbili fulani ndakuambia
Nimeilan juicy, by the way. Siwezi comment juu it's very new. I want to try it out first. Nitumie message nakwambia. Shambia wase serious sahi. Kuna something nimesikiza last week nataka kuinvestigate kama ina work. So siwezi comment paka ingiane. So ndakuwa na True Boy Network ndio atakuwa Newton ndio mse wangu wa kwanza nda try na yeye. Atama kuingia online auze vitu. Sawa, nda try na wewe Newton. Sawa. It will cost you some money but ina work out. Ni business. Sawa, bila umesema tu exactly. Niyo bado Newton anasema hivyo kama anaweza kama naweza do the same thing in US but nikiwa bado huku mtaani. Ndio hiyo nasema exactly. Nitumie message namba yangu ya simu yangu kwa description ya video. Siwezi sema wase the reason why samang namba yangu ya simu online ni hivi. Kuna wasa wako siku hizi mu get more junk email than emails za wase zile genuine. Sababu kuna wasema kampuni ziko China wataka kuniambia ni market products zao. So bani ile products zao zingine mira sijui ni nini. Wanaambia we'll send you products. Alafu pia uwezi jua which is which. Kama hii ni genuine ama hii ni ile ya wale wase wanaijo. Watafuta ni sababu sometimes they ask for your business address information ndio mu interact. So musema I can't do that. Siwezi patiana business information yangu ya kampuni alafu msea aniibie unaona hiyo online fraud. Sasa nasema nini sasa? Sasa nasema mupata at least 5 emails every day. Zama promote our product, we see your video nini. Nimetumia tu product moja by the way nataka kuipromote next week. Ako nilipa niambia tu just show it on your video. Ni kama phone stand yuko kwa track yangu. Video na come next week, na hiyo video next week. Hiyo tu nilikuwa nayo but wengine sijui loan. Okay, anyway, study mob. So email yangu iko na more junk. So mu spend more time deleting junk. Si junk by the way, but ni business proposals, but zina come that's not what I was looking for na hiyo email. So mu prefer niambie wase namba yangu ya simu just to avoid hizi vitu unnecessary calls. Takamsaki ani text kwanza nijue ni nani, ni save namba yako kwa simu alafu tu communicate. Ukini text uongee na save namba yako. So ukini text next time najua uni nani. Inakuwa easy hivyo. Sawa. Namba ndio inatumia. Hii phone natumia sahi live ndio hiyo simu ya nini na Maisha States. Wasa wajimoga na simu dedicated ya Maisha States. Kabisa. Ni line moja extra ya business. Nisema naitumia kwa Maisha States. Juu ni extra. But kawaida simu zangu ndio hizi. Wala wasiwajui. Ndio hizo simu zangu. Personal business. Ni iPhone 15 zote. Wasa watakujua. Just in case. Nilichukua na deni. But who cares? Ni deni ya business. Company owned. So mi sijali. Hata si big deal kama iPhone. Ni phone tu ina do job. Waliambia you have to get a new one. Okay, sasa whatever. Nikachukua. Hata niko very sure this year to iPhone 16 they'll call me and be rudisha hizo tukupatie nyingine. I'll do it. Ni business deductions. Ndio explain baadaye wajue ni nini hiyo. Sawa. So Macho Zukumunda. Hii jina ni poa. Mambo albo leo ebu toa ushauri kwa mtu kama mimi amekuja kufanya maisha USA akiwa na miaka 35. Bado young. You're never too old for anything. Bado uko young. I wish ningedo episode ya wale wako old wale as a business. Ni wengi sana. Mtu mmoja ni Steve Harvey anaweza kuwa multi-millionaire kwa 55 I think. Steve Harvey. Example. Ni example too by the way. So see it's not the best example sahijo African American business kuna controversy karibu wote. Paka siku hizi ni ngumu hata kutaja mtu jina. So but okay, ile tu in the umbrella. No, beside this is my story mob. Umbrella. You're never too late to start anything. The only thing is start. Sabu, time is more valuable than money. You can always make more money. You'll never get back the time you've lost. Very simple. Time is more valuable than money. Sawa, kumbuka hivyo. So you're never too late for anything. You can do anything you want. Hata mimi munga limited na familia. Kama sikuwa na familia sahi, niko na produce my movie Hollywood. I'm very sure. But because I have to be here for my kids, nime sacrifice your time. If I never do it, it's okay. There's not after other avenues to make me more money while I'm still here. So sijui ni back to business tena kwa swali kama mbili. Swali zimekomob. Ni aje albo mimi ni jiwe. Okay, ashasema hivyo. True boy. Huku Kenya but selling US like ni ziunde na huku but clients wako US. Naweza kwambia how to begin. Nitumie siwezi ongea, kuna vitu siwezi ongea kwa live, so mu prefer unipigie simu tuongee personal. Juu ndakuwa more free. Ukinirecord ukamkunistaki shauri yako. Nasema I never met you. But kuna vitu siwezi kuambia live na jincriminate. Kuna vitu yani kuna community guidelines ya YouTube, hata TikTok iko very strict. So kuna vitu siwezi ongea tu randomly. Nasema nikwambie fanya hivi. Sawa.
Alafu isikie story yangu tena, usiniambie alafu niambie nisaidie. Itakuwa hard juu mimi na business yangu pia. Sawa. Labda tu nini Albo, even when I'm seeking 30 million loan with a Kikuyu blame. Even when seeking a 30 million loan and with a Kikuyu blame. I guess it's free mind. It's okay. I don't miss. It's up to you, man. It's up to you. So kusema tuki-argue, uko na opinion yako. Unajua, the funny thing ile ni hivi. The first time unasikia kitu, hata mimi nisikia story ya Latin, nilidau kusema, no way. Nika-investigate, nikauliza wase fulani, 1, 2, 3, 4, 5. Kwanza kuna mtu mmoja nimuuliza, alishangaa sana, ananiambia, how do you know that? Nikamwambia, kuna hii book nimebuy last week, naisoma, imesema hivyo. Akaniambia, you're not even supposed to know that. Nikamwambia, oh, really? Yeah. How do you know that? Nikamwambia, you need a well-kept secret kwa hiyo anyway, sawa. Sawa. Labda ni Illuminati, unajuaje? Kusema, aliniambia, how do you know that? Nikamwambia, mimi kuna book nilisoma, hiyo book ni expensive, mwanzo ni aje sijui. $50. $50 kitabu moja tu. Anyway, $50 book. Maybe that's why. Sasa sijamaliza na isoma pole sana. I wish niko na time. $50 book. Sawa. So Truba sema, thanks a lot. Sorry, text imejirudisha. I tried to delete zingine but zimekuja bado. Text inakuja kwa hii simu. Sasa siwezi iona, labda nikimaliza. Hii simu natumia kwa TikTok. Sawa. So tumefika wapi? Free mind. Anasema free mind ni nini? Solid credit score, solid product and service portfolio and wide clientele base. You can access a 30 mil loan even with a Kikuyu name for your business. If that's what you think, it's okay. That's what you think. Niko sawa. I don't have time to argue. Niko live. Piga simu to argue pole unifundishe hizi vitu. But me kuna kitu nimelan last week about your Latin kasema, oh wait a minute. I read a lot of things nikipata time. Musoma juu ya history ya world, history ya Christianity, history ya Muslim, musoma kila kitu. Alafu nataka kusema even if it doesn't make any sense nakumbuka. So sometimes musema, okay, can I connect hii na hii? Sawa. Kama hata sijui, wata ni avoid mambo religion. But musoma vitu mob sana. Nasema hivi, we can refute the argument of Latin name by looking for multi-million dollar names without a Latin name. Yeah, you can do that. Mimi nakwambia free mind, come on. Why? You can do that. Mimi ni kitu nimelan mpya. Maybe hata ukilan to understand why. I'm looking for funding. Nataka nipate funding moja. Actually my goal si tracker na drive ni kusurvive na kumake investment. But my goal si kukuwa tracker. I'm looking for a loan ya kama $20 million. Ninunue apartments. Nikuwe na cash flow. Ndio ni move ile whatever my ceiling is ikuwe my floor. Teni pate ceiling ingine. That's what I'm thinking about. Kuna process niko nayo. At the same time, I'm looking for nafanya vitu kama nini, kama self-banking. Kwa nini? Ukiwa na self-banking ama a way of self-banking, I don't have to go to the bank onipatie loan. I can borrow from my own resources, alafu niweke against my something. Mwona hivyo tukaa hizo. So kuna business moves zile you can do to excel. Especially kama ni mtu kama mimi, ule una pesa, ule mtu wa Isili. Ule kutoka na pesa, I wasn't born with money. Mimi nimezaliwa tu uko Isili kama kawaida. Namba 9 Isili. Alafu Pumwani Hospital, kagaraizwa Isili, nikakam state. So, kuna vitu, mali mimi niko said, this is all I can do. Ndaomba loan, ni advance. That's why, track yangu ya first ni loan. Ya pili ni loan. Ya tatu ni loan. Ya nne niliuza likuwa loan nika pay off. So, mimi survive na loan, by the way. Nitawapa hiyo idea kwa Robert Kiyosaki. There's people who don't even need to get the loan. Kama wewe ni Rockefeller family, you guys own the bank. If you're Rockefeller, you own the banks. Do you need to ask any money? No, you don't. Kwa nini? Kama wewe ni Rockefeller, you guys own the bank already. If you need money, you just get it. You need different. Kwa nini mliwachiwa trust fund baby? But if you mswaisilika mimi unaene, lazima uanzie loan alafu ujibuild pole so that my kids don't have to get loans. Pia wakwe albo trust fund babies. Then perspective yangu free mind. So even if you use a Kikuyu name, it's okay. Just make sure ni Microsoft something good. Me naongea from my perspective. If I'm going to grow in business, nimelani trick last week. Last week, it's a week old. I don't say it 2 weeks. Maybe I'm wrong. You can correct me if you want. But you nimelan last week na nimelan your story. So whoa, I didn't know that. Okay, connect. Nani suppose very simple. Nani ame build American, okay, ukienda kama Rome. Kuna hiyo Rome structure ya Rome. Structure ya Rome imekuwa built nani? Freemasons. Freemasons ni nani? Ni kama a secret ya society ya
builders au build vitu kadhaa. Ukiangalia kama ukienda kinini hapa Washington DC, uangalie White House, uangalie House, Senate, building yao inafanana kama Rome. Who build that? The same society. Kwa nini? Wakona skill fulani ya building au vitu zao ile kivyao. Walitoa wapi hiyo story? Neza go back. Actually mtu go back and back and back and back. Nasema okay, wait a minute. This is too controversial. Hata siwezi ongea story kwa kama ni kwa loud, hata sikuwa loud. Sababu kuna vitu more. That's almost mangazi. I used to be an atheist, nikakuwa agnostic, nikakuwa gnostic, nikakuwa Christian. Sasa niko tu hata niko in between. Sababu everything unaweza question. You can question everything. Naona? Kuna sababu believe the world is flat. Sawa. You can believe that the world is flat until upate update information. Why is it not flat? Because of this and this and that. Ufanye experiment one. That's true. Si flat ni a globe. Kuna sababu believe the world is the center of the earth. Sun ni kubwa kuliko world. Hawako wanajua hivyo kwa nini? That's the information they had. So, mimi learn as I go. Sasa kama kuna ile Sumerian civilization, Mesopotamia, and wame invent farming, irrigation, wheel, farasi, kila kitu. They had temples, they had hizi pyramids, everything. Kwa nini? Ilikuwa kwa sand. Nini uko 2 rivers. Wamepeka hiyo nini wapi? Egypt. Imekuja wapi? South America. Kuna evidence. Europe, Russia, everywhere. Kuna pyramids. What are pyramids for? Hizi pyramids of Giza. Kuna so much information una learn every day. Sama wait a minute. But at the end of the day, lazima nibaki back on earth. What's my objective? I can't be chasing every rabbit. Ndapotea. I'll get lost in everything. Like a conspiracy theorist. Everything in a truth kwake. It just depends when you learn it and how you apply it to your life. So, mimi learned last week, when you have a, mimi kuna Al Incorporated. Ilikuwa LLC, sasa ni Incorporated. But Incorporated ile ni S Corp, si C Corp. But in future I need a C Corp. Kwa nini? C Corp ndio 30 million, 100 million. S Corp ni hii pesa ndogo ndogo. So if I want to do the big boys game, lazima ni learn how do they get there. Am I the first one? Mse wangu ulembia ule mse wangu hata daba na watch pia stakisema jina yake. You sema you mention my name, what are you talking about? No big deal, na translate here. Ule mse wangu millionaire ule mse wangu. Alembia, how do you know that? Nikamwambia nilisoma kwa book last week. Kanambia, you're not supposed to know that, Albert. Nikamwambia, yeah, I'm not supposed to. That's why I'm asking you if it's true. Kanambia, yeah, it's true. Nikasema, okay. Check. No. That's why nimeongea story leo. So, okay, anyway, ini rant mob. Na agina free mind. Free mind iko poa. Any free mind by the way, and I think sana. Ni poa. Na like opinion ya free mind. Ni ukweli kabisa. But in ile story ya 30 million na 300 million. Hiyo ndio difference. Sawa. Macho Zumunda. Love from TZ. Albo. Unakumbuka story ya marriage is a scam. Kwa mtu anayekuja US 35 years. Anataka aoe mwanamke wa US apate ushauri ni gani? Hata siwezi kuambia advice. Kuja tu uoe. Hiyo hata siwezi kuambia. I'm not an expert in marriage. Hata move kile divorce every time. Nimesema hiki tu. Okay, sawa. Marriage ni ngumu, si rahisi. Lazima we keep nini. Sasa TikTok semaje? Unajitaja YouTube. Unajitaje? Maisha States. Almano, Maisha States. Same name, same picture, same everything. Ukiona profile yangu ya TikTok, hata kufungua TikTok utaona link ya YouTube hapo hivyo. Nilisema tu acha niwapatie watu wa China information yangu yote nikawapatia. So ukienda TikTok, uklik YouTube inapeleka kwa YouTube directly. Utaniona huko hivyo. So sasa semaje? Oya Albo ni aje Albo? Source ni nani hata simjui. Sisi muona poa. Alafu msha meet na Kituosis. Sijai meet by the way. Nilimtext lakini I'm a small guy. I mean ile sietiko literally. Yani mimi ni mse labda una waste of my time. Who is this Albo guy trying to get in touch with me? Sijai meet by the way. But yani dereva wa truck. Mimi ni owner. Hata labda yeye angenitafuta kama angejua, but maybe aoni. Sometimes watu wajuangi maybe mimi si valuable kwake sana. Ni social media wase wafanya social media. Kuna wase social media wakuangi very yani outtake sema nini sasa. Ni hivi. Ukikuwa na 1 million subscribers, for example, on YouTube, averagely, 1 million subscribers, utamake kama 100,000, depending on your approximately average 100,000 a month, maybe, kama kuna 1 million subscriber, na kama una post consistently. So ukikuwa na 1 million subscriber, it doesn't mean you have $1 million. Sawa? Watu mistake hivyo by the way. Sijui kama ni assumption ama it's a good feeling. Kukuwa na subscriber, si kukuwa na do.
You can have 1 million subscriber na bado umesota. Umeona sasa hivyo? Ni kama mimi sina masubscriber wengi. Hata mimi I don't do YouTube kama clickbait. Mu avoid. Musema tu ni very simple hivi. As I grow, ni learn principle moja by the way. Hata ni pause ni explain umse. Ni learn principle moja kama nikilearn hizi vitu mpya. I've learned a lot of things. The last 15 years I learned vitu mob sana that I never knew and I could have never come across kama singewahi ingia in business. What I learned ni hivi. Sometimes ni poa kurepetizi vitu kwa watu wengine ndio wazishike zikamkuwasaidia baadaye. Sababu ni poa kama tuko sisi watu wengi from the same kama from the same maybe region of Africa tujue information ya business, alafu to get together, alafu to move forward. Inakuwa easier sababu suppose if I have a cleaning business, if I need somebody who does a cleaning business, ni poa I do business with my community. Sawa? Kwa nini? We keep our money in our community. So hiyo ni kitu wa Afrika tukwage na ile umoja, ile togetherness. Kila mtu ataka akue separately. So I know the concept sababu malimu fanya watu mufanya nao job ni Wangoso. I'll keep their money within Wangoso. Hata ukitoka nje sometimes muingilia lakini bado mimi ni stranger, mimi si mtu wa ndani. Kama saa hii ningekuwa na do business kama sema wife company familia yao ni ma beekeepers, au do beekeeping. Sawa? Okay, mimi labda business yazi ni like sana juu mimi mtu black sijui I don't know whatever. Hizo kuna za bee structure. But your beekeeping business you make more money than tracking. 400 times more by the way. So niambia wife ni aje tuingie beekeeping. Akanambia ubaya beekeeping ni hivi. Ni ya huyu na huyu na huyu connection na huyu connection. So ukienda kudu na huyu atakwambia hivi na hivi na hivi na hivi. Have I seen that thing before? Yeah. Watu keep ile community yao kivyao. So kitu fani ni ile ni hivi. Wa Afrika si wenyewe msana akona information ananyamazia. Alafu napata akispend pesa yake na spend kwa Wangoso. So it's like when in Africa una make dough, alafu na spend dough yako kwa suppose if we wanted to say lazima ikuwe hivyo, you can buy your Rolls Royce from Italy whatever you want. Lakini ni ile when a community spends money kwa community, mnakuwa na ile stronghold as a community pamoja. Sawa? Musamanga the tracking community. So kiambia wase usikuja hapo uingie tu healthcare peke yake. Wacha tukuwe na daktari, tukuwe na lawyer, tukuwe na sababu these are services that Africans need. They need these things too. Ni more comfortable nikienda kwa bank nipate mse you do banking niongee na yeye hata Kiswahili itakuwa poa kuliko mse anaongea Kingoso anijui. I understand where I'm coming from. Unaona sasa? Sababu sometimes utanyimwa loan just based on the way you look like. Kama ni mwongeaji wa Latin, it's true. Nimesoma kwa book. Ule best yao akaniambia it's true. How did you know that? Kaniambia kwani ni kwa siri? Akaniambia hiyo ni siri. Watu very few people know that. Kama ulisikia akapia alisikia kama best yao akaniambia hiyo story. No wonder. Kampuni yake nani? It was doing okay. Sawa akisema okay, I didn't even know that. Niliangukia by mistake by reading. Kamuuliza juu ni best yangu. But how to spend pesa kwa community yao. Chinese the same thing. Wahindi the same thing. Kila mtu sababu ni vitu commonality tuko divided by language, that's true. By race, that's true. Lakini ukispend pesa kivyenyu mnakuwa na power fulani. Mkiwa separately it's like you're just giving away money to somebody else. Sasa kama mimi to be on the safe side, wacha ni share vitu zangu kwa watu wanajua. Hata kama free mind ana disagree, hiyo ni poa kidisagree sababu uko very sure umza ana disagree kama free mind, this is the guy who will actually do it by the way. Kama ujimini najonga tuka free mind. Ata argue sai, aende investigate, alafu kama ifanye, aseme Albo you're right. Alafu tena kama nifundishe kitu kingine ya pili. Wale wasao argue ndio that means they are thinking. Hao ndio wasao poa by the way. Wale ma haters ndio wasao poa. Juu ma haters wanakwambia ukweli according to wao. Hata kama ni uongo inakuchallenge alafu unasema really? Alafu unataka ku explain. Alafu unasema unajiquestion pia. Why did I do that? Alafu unasema okay. That's just kitu munga na disclaimer. Juu ma haters ni poa. Ma haters ndio actually wanakujenga by the way. Sawa. Sisemi free mind ni hater. Free mind ni mwenyewe hapa hivi. Ako YouTube by the way. Naongea juu free mind. Yuko YouTube hapa hivi. Ndio history imekataa kumuingia kabisa. Sawa free mind. So by the way, what's your raw and cut opinion on marriage? Do you think marriage is a critical factor in becoming rich? I think so. I think we should marry. I think so. Marry what I didn't say. Kukuwa na partner ni poa. Kama mimi wife yangu, soka tuna crisscross ideas kila saa. Kama sasa yeye ameniambia live is too long, nakupatia 2 hours. Namza kwa nini? Akauliza mtoyo wa kwanza mtakasema daddy you spend too much time on the live. Akasema okay sawa. Why? It's a weekend. You're supposed to take us to this place and this place and this. Okay. Akasema okay, I agree. Jua may call out kukuwa na marriage ile msemo na share the person who makes you uncomfortable
in your comfort zone. Hiyo ndio umesema marriage ni hivyo. Juu wife sijui, I mean I don't know how to marry kwa sababu kuna so many factors ya marriage. Kwa sababu number one hivi, if I'm going to be a multi-millionaire nikiwacha trust fund, who am I leaving the trust fund for? Ya ukweli kabisa, nawachia nani trust fund? Kwa sababu that's the only way kukua. Kama mimi musema get rich or die trying, ile 50 cent quote. But if I get rich right now, who am I going to leave my inheritance to? Kwa sababu my siblings tuko 2 years apart. Tuko old sana. Ni ile from my oldest sister na mimi na mwingine tuko 2 years. So ni kama tuko age mates in a way. So hata nikidedi leo haitawa benefit sana in the long time. The person who will benefit most with my investments are my kids. Mtu waanze kampuni ikufe kesho, unaanza kampuni ikae at least 30 years. Si bado soka tunauza nini? McDonald's imeanza 1962 sijui. Walmart, Target, hizi makampuni za hapa. Kmart ilikufa. Walmart na Target imeanza 1959 ama kutoka hiyo. Nasoma book ya Walmart by the way, ile some The Making of America. Nasoma hiyo book pia, niko very slow squeeze na sijui niaje. But hizi companies imeanza at the same time. So companies outlive ule mwenye alianza founder, second third generation. Mona John D. Rockefeller, mtu aliishi 1901. Hata wao kuna better life than yeye. Juu na gari, but he was a multi-millionaire, alikuwa trillionaire by others. So you want to marry ndio kuwa na kids. Kwa nini? Because kids out thrive wakuwa na both parents. Nasema male and female, but au ni majority male and female, nasema hivyo. Si opinion ile tu, that's what I do. Ukikuwa na shida niambie. So ile unaona hivyo, marriage ni muhimu kwa sababu both of you mna raise watu at the same time. I get two perspective. Mother wako more nurturing, mimi niko more kama itoangaje authoritative in a way. Mother wao play games na mimi ndawaambia this is how you got to do it. Umeona? Alafu pia siwapatie this is how you got to do. Alafu mwambia, do you know why I did what I did? Yeah, because of this and that. Alafu mtu mkubwa ameenda, huyu son wangu eldest ameenda ku get your point. Oh yeah daddy, you're right. You know I thought you're wrong but you're right. So ameenda ku understand, move kia poa. So I'm doing this for them. Ukuwa na purpose fulani na kusaidia ku move forward in life, especially msika mimi nimekula ngumu by the way, sijakaa na smooth life from the beginning, nimekuwa bonde but nimezoea. Sometimes you're uncomfortable, that's how you grow in your uncomfortableness. So marriage ni lazima, you have to marry somebody. Free mind, tafuta dem mdogo ule amemaliza kole, umuoe, umpatie a better life than budaki alimpatia, alafu umpatie watoi pia, alafu mraise watoi pamoja, alafu msikize, alafu that makes you ile patience, ile kudeal na mtu mwingine inakusaidia ku navigate life yako. Kama mimi wife nikula kichwa, I appreciate kwa sababu ni wife, tuko naye hapa hivi, si stranger. No, that's why mimi more advocate for marriage. I don't even know, si ati kuna ile Christian based and everything, ni procreation. No, unless wewe ni mtu mbaya sana, I don't even know why you should, ni too selfish. Oh, I don't want to marry anybody. The fact that you exist, somebody had to get married. Okay, labda si marriage. Somebody had to, male and female had to get together for you to be born. So pia wewe procreate, ongeza hiyo generation. No. Hiyo value yako, whatever you have value kwa life yako, pass on to the next generation. Hiyo ndio muhimu. Ukisema tunaikati hapa juu ya wewe unamalizia hapa, alafu hii story ishi hapa na wewe, I don't know. Mimi na believe na legacy. Inakupatia something, when you know there's something bigger than yourself, una appreciate life sana. But when you think you are the deal, wewe peke yako, unakuwa very selfish. It's only about you. Hata nimesahau kuchange camera kwa YouTube. Nimefisijizima kamera zingine. Niko very busy hapa na kamera moja. Niko na kamera tatu kwa YouTube by the way. So, nilibaki kitambo kama unauliza. So, hapa question 1 2 3 1 2 3. Sawa, hapa hivi yasemaje? So, Albo, you say that you're business enthusiast. Talk to me, I want to learn. Evans Leon ako TikTok. Kuja YouTube. YouTube tumekuwa hapa karibu 1 year. TikTok tuko 2 months old. Kuja YouTube uone. Kuja YouTube mazee, Evans Leon. Kama si poa kuambia wasee wacha platform wamezoea kuja platform nyingine, but I'm trying to bring videos za YouTube. At least TikTok imeallow, squeeze imeallow 30 minutes video alafu na any format. So nimeanza kupost formats za, mimi si believing na hivi, mu believe na hivi. Ile landscape, si vertical ni kitu ya haraka. Landscape ndio ile pole na kulan. So nimeanza kupost man cave talks za last year in beats kwa TikTok once a week or something per time. But kuja YouTube utapata more mambo business mob kwa YouTube. Nimeanza kitambo YouTube, I'm figuring it out TikTok. I think ita unlock kwa computer. So hiyo ni Almano. Sawa. Ndio hiyo sasa. So wapi nani? Free mind tuko, wewe ni best yangu, unajua tuko poa kabisa. Ni poa hivyo by the way. What's the best time
kukupigia simu na that tuko different time zone. Phone isiingie ukiwa private time. Thank you. True boy Newton. Tuma text. Mimi nafanya hivi. Tuma text uniambie huu ni True boy Newton, tuliongea juu ya hii na hii kwa live. Alafu nikipata tu mpenyo tu hivi time yote napigia simu. Next week niko airport, itakuwa tough kidogo juu manze airport out to check every single time tunaingia. Every single time. Ukiingia airport, yani ni kama umeshow up for the first time. Why is it so important? Security. Unaingia na truck hivi, unashuka. Half an hour wana check tire, wanafungua engine, unaangalia kila kitu. So nenda leo, kesho siko job, kesho ni holiday, Memorial Day. So nenda ku empty truck yangu kwa kila kitu extra. Natoa ma pads, natoa kila, yani bakila ukiangalia hivi truck iko free. Nitoe, I hate it. I hate working at the airport. Mu empty truck yangu kabisa. Ni stressful, lakini that's the only job we have right now. So whatever, no. Available. So ukipata time kidogo half an hour nakupigia simu. Ni ile tu kuna watu mpate priority. Kama kuna sikizi mweka list mse priority. Kama nimekuambia piga tuma text sema mimi ni True boy Newton, hiyo ndio jina yako ya YouTube, alafu nipatie jina yako real, ni record, alafu nitumie text, alafu nakupigia nikipata time tu haraka haraka. Just squeeze kama according to familia asema mu spend more time social media, which is not true, but that's what they're saying. Sijui mama yao more influence. So wataka ni watch hizo story mobs 10 hours YouTube. Wataka nikae na familia, which ina make sense, naelewa. Labda niko sucked up kidogo, but ndio hivyo. Nakupigia simu alafu tuongee, nakwambia kitu game plan pole pole. Na research hiyo kukuwa na business Kenya, alafu apply US. Alafu una business Kenya but una run account za US. I'm trying to figure, it will cost you some money, but don't worry, itakufungulia njia zingine. Sawa. Na kama usiniambie nikulipie, juu mimi na business yangu pia. Sinanga hiyo budget by the way. Kuna watu niambia, "Albo nisaidie," niambia, "Sina hiyo budget bana." Mura truck ngapi? 3. 2 investment, moja ni yangu. So, sina hiyo investment ya mtu mwingine ile, sijafika hiyo level bado. Maybe sijafika. Sijui na do ngapi but sijafika hiyo level bado. Bado nina vitu zangu. Sawa. So, hiyo ndio tuma tu text, alafu text itaingia kwa hii simu. Hata hii simu inakufa. Hata naichajaje sasa? Nimeweka microphone hapa, hata sijui. Microphone inakufa. Ni gani ni hii ama? Kuna microphone na dedi hapa hivi. Sijui ni gani. TikTok, sijui nafanya nini. Labda ndamaliza live ya TikTok. So wasa TikTok ni sound ikipotea kujeni YouTube. Ni kama 20 minutes YouTube. Alafu kuna Let's Go Abroad. Na kupigia sana kaka, sipati time ya kuongea na wewe. Let's Go Abroad, nimekuwa airport, nimekuwa job zingine mbaya sana, hata ujishika simu siku hizi. Kama last week nimefanya kazi 60 hours in 5 days. 60 hours. Naamka 3 in the morning. Juu naenda chukua mawe fulani za train. An hour and a half, an hour 15 minutes away. So your job inaanza 6. An hour and a half away. Imagine. So rudi nyuma. 5. 4:30 natoka kwa parking lot. Natoka home saa ngapi? 4. Na mka saa ngapi? 3. Natoka kwa hao 4. Kwa sababu ni spend kama half an hour kwa ready, alafu na prepare food for half an hour, alafu natoka. At least spend 1 hour kwa how before niende. So na mka 3. So my sleep schedule iko off. Nimeanza Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, at least Friday tulimaliza mapema juu ya holiday. Tukamaliza mapema. But nimekuwa 12 hours every day. Usingizi yangu iko all over the place. So nikifika home hivi, naambiwa, what do I need to do? Hii na lala. Juu naamka 3, nikiingia home 6, nataka kulala mapema by 7. So siwezi kuna time hata nikiongea na wewe, ita make sense juu akili imechoka. But I need that money, sababu nimekuwa kufanya track moja from January, February, March, April track moja. So now that both tracks are working, I'm still in credit. Niko mbaya sana, but 2 months na catch up. 2-3 months na catch up. Okay, nilipa 1 month after kama 30 days from the time nilifanya job. So na catch up. So if I get hours, I'll just work them. I don't care. So sawa. Nimekuwa busy mbaya. Mtaona hizo video baadaye. Nimemake video moja. Kuna video moja nimepost Alhal nikidrive usiku. Enda uione hiyo video kama hujaona hiyo video. Alhal ile channel yangu Alhal Incorporated, ile tracking. Nimepost video. Hata sijaongea, niko so sleepy kama nikiongea mtajua na usingizi. Acha ninyamaze tu ni drive. Nimedrive 1 hour na something kwa hiyo job. Ilikuwa day 1 hiyo. Nilikuwa nimeamka 4 asubuhi, nikatoka 5:30, mvua inanyesha, ni usiku. Hapa ni summer usiku hiyo anzia kuanzia 9 mpaka 5. So nishindwa, why am I driving in the dark in the summer? Ni weird by the way. Ati ni mwasha light kwa track. Anyway, ndio story sasa. So time ndo sijapata poa. Hii wiki nimekuwa hata video nimesuffer this week sana. But ni sawa pia, ni sawa. Life happens. Let's go abroad. Nasema hivyo. James Jemo, thanks Albo for the insight.
nani mwingine hapa asema the type of doing biz in a community is called web economy money goes around the same people. Yeah, that's true. Inafanya kazi poa sana. Poa sana hivyo. Real commitment to wake up at 3 a.m. Oh, Patricia, unashangaa? Utakujua pesa nitaanza hiyo wiki ni pesa mzuri sana. Hata sijalipa bado but nipige hiyo hesabu sema, "Oh, yeah, this is totally worth it." Hata niwaambie, pige hesabu, sawa. Hiyo job nalipwa ngapi? Nalipwa hapana. Sasa do hapa hivyo. Sasa okay, ni over 1,000 a day. Over 1,000 a day. After expenses, by the way. After expenses. 12 hours. Ni over 1,000 a day. Over 1,000 a day. Kila job. So nikilipo hiyo check next month, nda solve problem mob sana. I need that though. Kwa sababu ile track moja mwanzo nimesafa, niangalia account hivi niko naenda negative akia nani. Si negative kabisa. Ile tu yani I'm losing more money than I'm making. Ya biashara. Sasa tumekachapa kila mtu. Wase wa TikTok manze kuna microphone moja inakufa hapa hivi. Sijui ni gani inakufa. Sijui naweza plug in aje. Sijui siku charge poa ama ni time yake limit. Niko na microphone hapa. Hii ni ya nini? Kwa TikTok live itakuwa 2 hours na Amazon 2 hours. There 15 minutes YouTube. Kama una swali, naweza recap kile kwa sema leo. Leo nilikuwa naongea juu ya wasoni mambo ya tracking business unadhangaje. Sawa, 15 minutes ya mwisho. Ningetaka kwenda waseni invite wasa kuja live lakini sina time pia leo akia nani. Sina time. Personal things. Nimepeleka track service nikaichukua jana na usingizi vibaya sana sijui kana drive aje. Mungu tu aliniona huruma. Niko half asleep nikidrive hiyo track. Sipendi kurecord. Kuna video moja nirecord kama nina usingizi, wasa kaiona ilikuwa winter. I could tell niko na usingizi kasema I'm incriminating myself. Jua sawa DOT ukiona hiyo watanyang'anya license. Anyway, gani hiyo? Topic ya leo ilikuwa juu ya tracking. Ukianza tracking business, if you are thinking of doing tracking, ama if you want to start any business, hata kama ni any business in America for example, hata kama uko Kenya unataka kwenda anza mapema 2 years before, sababu bank au utakuangalia history ya your business records from the time you started to the present time. Most years about 2 years minimum, 2.5. Most about 2.5 ndio kuwe ile uongeze hiyo half ikuwe surety. Before you get loan, lazima uko in business for 2 years. So mu prefer hivi, kama uko na job, fungua business account, wacha ile pesa yako ya personal ingie kwa business, alafu ndio jilipe personal tena. Ile tu create your bank statement. Inaonekana kama uko legit. Ina make sense. Ni trick, you're playing the ile game ya ile bank nataka kuona. You know, ule loan officer kuna wasa wako nini? Patricia yuko hapa hivi. Patricia yoga banka. Patricia wewe ni loan officer ama? Sijui kama ni loan officer. Si kuna msee yule underwriter ana approve loan. Kuna vitu wao angalia requirements. So kiona kama America they are willing to give you money. Sababu in real sense by the way. Niseme. Okay. Hata ni structure vizuri. Ukienda kuomba pesa kwa bank, wewe ndio lender, the bank ndio lender, wewe ndio creditor. Si ndio? Hiyo ni uongo. Wewe ndio lender. You're the one making the bank money. But wako na requirement fulani that you have to meet those requirements before you lend them your money. Hata kama ni superficial money, hata kama ni deni. Okay, sawa. But hizo ndio vitu tutaka kuongea hapa hivi juu is not controversial. Niza pelekwa normal. Unajua say okay whatever. Kuna game okay, hivi. Everything iko A na B, technically on the backside ni B and A. Utashanga sana. Everything you think iko A and B ni B and A. So isn't it ukibelieve tangu zaliwe ati this is how things are, ukamkujua kweli ziko opposite, utashangaa sana. Kabi kwa nafikiria maze niseme nini sasa, nianze what do I pick on? Religion is what makes the world run. Religion is number one. If you have to be faithful, uombe kila siku, uamini Mungu akusaidie, boom, kila kitu. Okay, what do I know now as an adult? Musema hivi, as a person kila kitu. Religion ni poa, but kumbuka religion ni movement. Somebody can manipulate that kucontrol wewe na hiyo religion. Kuwa careful. Kwa nini? Sababu ni faith based. Somebody can take advantage of your faith and beliefs. So lazima ukuwe very careful. So which business bank account? Wells Fargo denied me a credit card, but they helped with the taxes. Searching
I don't do business with Wells Fargo at the moment. Mufanya na bank zingine. It's just not a big deal. I mean, I can go back to them. Nili default na Wells Fargo some time back. So walinichafulia record yangu. So I don't want to do business. Kuna record yangu bado mpaka disappear. Ile niliharibu account yangu na Wells Fargo. That was my first account, by the way, ya business, Wells Fargo. Nikajaribu sana. Ni miss payment 3 months, 90 days. Wakaniharibia credit ni aje. Ni bad memories, so I don't want to go back there. But maybe I'll go back later on. Sasa, Chase ni poa. Chase ni mzuri. Any bank ni mzuri. Come on, any bank. Nila tu Wells Fargo, personal reasons. So, niharibu credit yangu sana hivyo. Ni lock up for, sijui 10 years. No money. So, next, hapa nani? YouTube nani? Leo, hujapata kuingia live. Niko na time limited time. I want to, I want to. Mwingi nga live. Labda nafanya kesho ni holiday hapa hivi, into Memorial Day. So maybe nda sneak in kesho, sijui saa ngapi. But kesho si weekend, wasata kwa job. Alafu next week ni holiday Kenya. Over 1K a day, that income annually here. Oh, nongeju ile, yeah, last week we make over 1K a week. Every single day. Na kama mafuta sema, oh my goodness, 1K. But usingizi imenichapa ni aje. Hata madereva wamekio do, by the way, wote. So nda catch up in 2 months. Nda kubeki do tena. Do you believe in the law of attraction? Yes, I do. Yes, I do, free mind. Topic ndio different bana. Free mind, anza YouTube channel. Ama uko nayo. Anza YouTube channel ongeze vitu. Don't ask me. Start a YouTube channel. I'll watch it. I'll subscribe. I'll come to your live. Yes, I do believe in the law of attraction. I do. Wasana jini nini? Law of attraction. Ni choosing topic different. Kuna vitu moja na vile nauliza swali. I don't want to talk about it because it's outside the scope. So, free mind, start a YouTube channel. Pia uambie wasevle, they can start a Kikuyu name business and get 30 million. Uambie how. No. KMM Creations. I started all the content channels as we agreed. Confident in a grow slowly. Poa sana. KMN. Wacha KMN Creations. Wacha vitu hivyo. Post video, by the way. Utashanga. Mimi mwoga introvert. Mimi sina introvert. Sinanga mabeste, by the way, kweli. Sinanga mabeste ati wale ahenga. Mwoga very introvert. Niko introverted. Ile muka peke yangu. That's why musa mabooks ikilemewa. I'm either reading books, editing videos, making videos alone. Kwa gina wase wengi. DJ Vosi was told to open bank and credit union. Yeah, unaweza fungua credit union pia. Credit union hiyo kama it's a small bank. So kuna some loans they will give it to you. But credit union mingi nimeenda kuomba loan ya kubuy truck ya 300,000 wamekataa. Maybe ni mimi sijui walikataa. There's only one sijajaribu, but I don't want to have too many accounts. Mufunga zingine, mufungua. Mwaga mjinga by the way. Ama ni ujinga mwonga. I go to a bank na omba loan. Nikimaliza loan na move on. Tafuta ingine. Si poa. Lakini ubaya hizi bank ndogo, what happens ni ile, claim understand ni hivi. Bank hiyo inakuanga small, alafu ina grow. Ikifika threshold fulani, wanaiuza kwa mtu mwingine. So unapata the terms of your loans na change. So musema hivi, I would rather deal with a bank ile iko na mali level yangu iko. Kama sasa mtu akwenda kwa US bank ni muombe loan, sababu US bank imekuwa the same for a long time. Haijai change sana. So nikiomba loan hata natakuanza hivi ni refinance every loan kwa US bank. Sababu hii ni bank hakuna mali inaenda. Hizo ndogo hizo grow alafu zina change. Kama ile yangu ya first ilikuwa inaitwa Lake Community. Sikizi ito Country One Bank ile nundiwa na bank nyingine. So utaki kuwa na bank moja ile inauzwa inaharibu hiyo records. La baadaye ilikuwa bank ndogo ikauzwa na bank kubwa ikaharibu hiyo. So they don't even know you anymore. You start afresh again. Angalia kama story ya Dave Ramsey. Dave Ramsey alikuwa na bank moja ikanunuliwa na bank nyingine, wakasema ati he has to pay all his loans in a day. Akaenda bankruptcy, akakuwa lose the mob sana. That's what you don't want to do with small banks saa zingine. Sababu unapata pia watauzwa, alafu ile new bank ichange story yote ikugeuzie. Ibaki umekuwa bankruptcy not because of your business structure kila kitu, is because bank ili change immediately kwa mtu mwingine. Ika change hands. They don't care about your past whatever, they want to start afresh. Ama kuna policies zao different. So lazima uwe very careful na bank zako. So KMM Creation, anza hiyo YouTube channel bana. Enda mbele kamera uongee. Mrasta wa yada ngite hivyo ngite mrasta wa nini whatever. Ile kuanza tu ile. Stronger. Do you believe, nimesema I believe in the law of attraction. Free mind. Nimesema hivyo. I believe in, praise David, I believe in the law of attraction. I do. I believe in so many things now. I believe now. Sometimes more believe kama, okay, so many things, man. I don't know. Do you believe in stoicism? Yeah, kuna vitu kuna
I pick from some, kama hii quote yangu iko TikTok. Quote yangu ya TikTok ni gani? Kuna hii quote ya TikTok, si ndio? Nimesema nini? Acha nitafute TikTok hapa hivi. Nisi slaughter juni mpya. Nimesahau password. Face ID. Come on, open up. Simu inakata kufunguka. Sawa. Kuna hii TikTok yangu hapa hivi iko na nini? Hii quote ya TikTok yangu nimeandika hivi. Nimeandika great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Sawa, hiyo ndio quote yangu. Hiyo quote imetoa wapi? Great minds. Ni Socrates. Socrates ni America hiyo quote. I know that. No. Ile tunasema ina make sense kwa nini? Kwa sababu hapa hivi TikTok I'm trying to do great minds. Sawa. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Hiyo ni quote. It may not be true, but ina make sense kwangu kwa sababu that's the ideology niko nayo behind this story yote. Acha nikate volume. Nifungue TikTok lini? Hata ina video ya mwisho. Sawa. So that's what I'm saying. Ile unaangalia where you're coming from, alafu unasema oops, nimefungua, sitaki kufungua hivyo. Samahani. So inakuwa hivyo, ile unaangalia ile great minds, average minds, small minds. So wase gossip according to quote ya Socrates ni small minds. Unaona? So wase events ni average minds. Wase ideas ni great minds. Unaona sasa hivyo. So kwangu I live by that in a sense. Kwa nini? Any quote nimusema usiwahi underestimate any religion in the world. Kwa sababu any religion can be manipulative. Gava hizo za control watu. Kwa sababu why? Kwa sababu gava, watu ndio asset ya gava the biggest asset ya gava ni people. So gava ita take all the steps to control watu kwa kila corner. So what do they use? They use religion. Kwa nini? Sababu religion ina tap kwa ile subconscious yako clean, yani ni invasive. Pole tunaingia ama music, religion isingia kwa roho yako straight hivi. It's very comfortable kwa umekaa tu sema kumbe ujui unakuwa indoctrinated. 20% battery imekufa hata siji. Naangalia TikTok ina safa hapa hivi. So lazima ukuwe careful na religion. Kwa nini? You have to know your religion. Christianity ilianzia wapi? Is it true Jewish ni watu black ama ni watu wale wa Ukraine? Nasema Ukraine ndio the current situation. Sababu Jew wako Israel walitoka Ukraine. Hawakuwa hapo hivyo Israel before. Watu wa Israel walikuwa watu black. Babylonia ilikuwa na watu gani? Mesopotamia, Sumerians, watu black. Kwa nini? Ili move to Egypt. Egyptian okay, acha just remove. But tunaangalia point ile kuna hiyo vile history ime spread. Unaona? Ina spread from this and this and this. Ukiangalia kama Egyptians. Were Egyptians white people? Capital H-E-L-L. Capital N-O-O. Hell no! They were never white people in British. It was chemistry. Chemists ni black people. So, there's no way walikuwa white. So ukiangalia, which is the greatest kingdom, second to Sumerian kingdom, ni Egyptian kingdom. Black people. So wewe ni nani unasema ati umekuwa colonized vizuri kabisa mpaka kuja kuingia na fomu saa hii couple of generations. Kwa nini? Ni very simple sema hivi. Msaki jua wewe ni mnoma kumliko. Akijua wewe ni mnoma kumliko. Atafuta advantage. Alafu akishapata hiyo advantage, they will keep you low. Kwa nini? Kwa sababu anajua potential yako ni gani. Kama wewe ni Mwafrika maze, alafu unatufahamu kama wewe umekuwa indoctrinated ati wewe ndio mjinga wa mwisho. Kuja States ndio uone. Wangoso wengi wako wajinga kuliko Waafrika, wengi sana. That's why I'm saying mimi Mswahili nakuja hapa hivi. Na mimi ni average by the way. Mimi ni very average. So imagine unasema kama Freemind akuja hapa hivi. Amna yuko hapa sijui. Freemind ndio wako wapi? Freemind akuja hapa hivi na kuna hii akili yake mingi IQ. Utakuwa bigger than mimi. Mimi ni average. So imagine hivyo. Msana jua wewe ni mnoma kumliko, atataka kukusuppress. Atasema country yenu ni third world country. But the truth is, kama country yenu ni third world country, how come hao kuja kwa third world country yenu wanachukua resources for very cheap, alafu wanaziuza expensive? So which is a third world country? Ni ile wanasema ama ile wanaishi? You know the difference. Okay, sawa. Think, use your mind, think. Unaona hivyo? Africa ni first world country. Kwa nini? If Africa was selling everything, resources, the way the world economy runs, itakuwa trillionaire. Every country will be rich. But how are these people going to come to Africa, manipulate, wauze vitu, wachukue cheap, wauze expensive? Ni middlemen. Wamekuwa middlemen. So, alafu nakuita third world country. Alafu utaamini useme, yeah, true, yeah, me third world country. Yeah. Serikali imekata kunisaidia.
just use your brains and see. Nyinyi ndio Egyptians, mlibuild pyramids. Either ni sisi ama ni ancestors wetu. Kwa sababu kuna story moja ya Sumerian, hiyo sema kuna aliens walikamu kutoka sijui ni wapi. Sijui ni planet itongaje. Planet moja it was due Hibiru, ilikuwa karibu na Pluto huko, walikamu hivi, walikuwa warefu 15 feet tall, wakakuja hapa hivi, wakaland, wakacreate nini, wali create a civilization from the sand. Kituka hiyo, wakonaishi Sumerian, wanaitwa jina yao ni nani? Anunnaki, kulikuwa na son wake wawili, Inki and Lil, wakaenda wakatengeneza binadamu, Adam and Eve. Kuna story more by the way. If you guys know that story, enda check out. Muone sasa. Wakapatia civilization son wao. Bible inapikia story from Adam and Eve. Aiongei before that. How to they live forever. Walikuwa warefu kutuliko sababu mali wanaishi gravity pool yao ilikuwa short kidogo. They're supposed to be watchers, hawakuwa watchers. Mungu bado exist by the way. Kwa hiyo story yote ya Sumerian Empire. So understand the vitu kwa nini. How did the Egyptians know the knowledge? Ilikuwa passed on na watu kadhaa. Kuna ile Amen-Ra, that's what people say amen, unaongejua Amen-Ra, the god of Egypt. Si god per se, alikuwa leader. So anamuita god kwa sababu yeye aliinvent hiyo story. Understand hiyo kitu. So watu black wametoka place ya knowledge by the way. According to Sumerian history, walikuwa watu different. Anunnaki walikuwa black, grey, blue na sijui ni red. Skin color. They have human features, but they are taller than us. That's who they were, from a different planet. Welcome to harvest gold up every earth. 250,000 years ago. How do they calculate how much the world has existed? Kuna mtu anaitwa Neil deGrasse Tyson. Yonge just and break down according to mathematics. Unaona sasa? So kuna vitu moja maze, ukisema ati mimi ni Christian alone, sawa wewe kwa Christian in your faith na believe. Lakini understand the things outside Christianity ndio prove you ni yako. Sababu sometimes inaweza kuwa una believe na text fulani, ile msee alibadilisha ndio ako control wewe. Na ujui kama hiyo ni ukweli ama ni uongo. Unaelewa kitu hiyo? Siji kama I don't want to be controversial, sifanye masema lose faith. Kama wewe peleka doo yako kwa church yako, peleka doo kwa hiyo church. Make your church kiwa dosi kuliko wewe. Sababu kumbuka mapreacher wenyewe wao dosi kuliko. Sawa? Hao ndio wanabuy ma Bentley Africa, wanabuy suti mpya every day. Kwa nini? That's the easiest business to do, non-profit. Unaona? Wana kama wanapreacher mnakubali alafu mnyinyi mnapatia doo yenu yote. Baada mchukue hiyo doo mpatie mtu mmoja, alafu mwanze chama grow, mnapatia mse mmoja ndio asema ati Mungu anakam, you'll have success in heaven when you go to heaven. Heaven gani bana? Shasoma Revelation. Hakuna heaven, urudi hapa. Naona kama ni Revelation una believe. But hata hiyo writing ilitoka wapi? The Bible ni kama 3000 years old, Sumerian ni kama 4600 old. So which one came first? Utaangalia gani uache gani? Learn hizi vitu peke yako alafu decide. Same at you lose your faith. No, you lose your faith. Believe what you believe, but learn hizi vitu. How come when it's third world country na all the resources of the world, hata cell phone ndio hii iPhone 15 China ina kama inajenga barabara. Kwa nini inajenga barabara? Ndio sema if we need something from Congo. Okay, sawa. Naomba vitu fake ongea. Hii ni nini? Okay. TikTok, sawa. TikTok ndio. Okay, so tukitaka zile hiyo ni ya kutengeneza phone itongaje? Titanium ama kitu kama hiyo. Sijui nimesahau hiyo jina. Hiyo metal ya phone. Mtu niambia kwa comment. If we need titanium from Congo, how do we get it to the port? Haraka upesi. Unachukua hiyo ni cobalt, itoka cobalt. How do you get cobalt from Congo mpaka Mombasa, mpaka China? Kwa sababu ni heavy, ni minerals. How do you do that? Swali. Nani ameandika hapa? Hakuna swali. How do you get cobalt from Congo mpaka China? Cobalt. How do you do that? SGR. No, SGR. Una pile up my train hivi unasema hii ni ya Kenya economy. I'm worried of it. Oh, really? Oh, yeah. Very simple. Itaanzia Mombasa ikuje mpaka ni Uganda, ipite Uganda ingie Congo. So cobalt ya kwa train mpaka Mombasa iende China. Oh, you're the third world country. Kidding me? Are you the third world country? Wake up. No. Mkiamua mseme gava imekataa, what are they going to do? Well, I want your cobalt anymore. Wataanza wao kuja patie. Man. Okay, sawa. Controversial. Sangapi sahi? 2 hours shama the time. Ini away. Naongea tu vitu controversial for understand. First World War. Kuna bank moja First World War. Hiyo bank inaona nani? Hawa wanaitwanga whatever jina yao unawajua. Wana finance Germany, wana finance watu wengine. At the same time. Kwa nini? Bank doesn't care. If I give you money to do something and you don't pay me back, you still owe me.
Malizeni war mkimaliza, you owe me money. Ayingine, so who cares? So sema, oh, mnakataa to build railway, to bring war country yenu. Watapatia ma rebels do, watapatia gavado, mpigane. Ndio sema ile ng'ombe wawili ama fahari wale kupigana, nani umia? Nyasi umia. Nani ndio nyasi? Wananchi. Because of people's greediness. So kuwa careful kile una believe. Sema tu, nasema hivi, SGR si eti ni ya kupatia Kenya development. Kuna hiyo ihade. Bado kweli ni ile cobalt lazima ifike Mombasa. How do you get to Mombasa quick? Unaona? Gold itumika kila kitu. Hii microphone iko na gold by the way. Kama angalia, hii ni condenser microphone. Iko ile kubwa ile thick ile. Gold yofanya tunaongea communication. So kama country ni third world country na third world country ndio watu wa kila kitu ya kubilizi vitu unasema technology. Alafu technology mingi Americans ni created na watu black. Sasa man, it's like they don't know who the people with the brains are. Wanasema nini to suppress ours. Hizi ni akili mingi sana. Tuweke kwa ile continent moja, tuweke tu kwa kai huko hivyo to take advantage of them. Kwa nini? Lazima wako middlemen. Alafu nafikiri hawa si intelligent kualiko. Kuja states ndio uone. Utashangaa. Naona. Hata mimi mshindwa mimi nimekama hapa hivi nikawa wife yangu because of mimi familia yao wameingia tracking wote. Kwa nini? Hawange think by themselves. Na baada hao gatua shame kuniuliza maswali. Juna kama ukiniuliza swali utaona kama anyway whatever. Wako in debt wote. Sawa, coaches wasema nini? Coaches mazi sijui namwambiaje coaches. Have a goal so big you feel uncomfortable telling small mind people. Anasema hivyo, yule coach amesema hivyo. Have a goal so big you feel uncomfortable telling small minded people. But mimi siamini watu small mind is small mind. Wanna choose to be small mind. Wanna choose kukuwa indoctrinated sababu comfort ni easier than uncomfortable. Sasa coach Nyoro najua hivyo. Coach mazeni nimekulet down aje. Ni time ndio sina poa. Cobalt ya simu exactly. Unajua ni cobalt. How do you get cobalt to Mombasa? SGR. Mna think kama mthink. Oh, for a long time. It'll take 5 years. We don't care. But once that trade imeconnect paka Congo hivi, itakuwa maybe one day. Cobalt kutoka hapa hivi, iko Mombasa, imeingia kwa ship iko China. Naona. Alafu hata kama military base. Oshaanza military base iko Ethiopia, huko Eritrea, watabring nyingine Mombasa, or protect investment yao. Nyinyi mnaenda kulia serikali. Na mtu mnalilia ni CEO, akona doo yake, ana invest na ito nani? Ruto ni mdosi by the way. Usingilie msee, ni mdosi. Kwani what do you think? Ni mdosi. Ana doo yake pia. Si lazima atumie doo ya gava. Pia you'll do the same thing. True story. I've been a pastor for over 20 years. Pastor naongea vibaya hapa. For 20 years. Studied in a well-known college in the world. Let me since late. Okay, amechanganyikiwa na words. Pastor, pole, slow down, pastor. Pastor, slow down. So maybe trust. I've been a pastor for over 20 years. Studied with a well-known college in the world. Since late last year, sijaingia kanisa, I've been awakened. Church is a scam. Pastor amesema hivyo, si mimi. Pastor amesema hivyo. Same way corporate financing the wars. Yani ukweli. I mean, if mimi nikiinvest sahi kwa S&P 500, iseme the only way to make money ni kufinance Ukraine if Russia. Alafu aseme, don't worry, there is a return in your investment. I mean, it's the wrong way of making money, but people have to make money anyway. Sababu invest, that's the idea. 80% returns lazima ikuje. Does it matter where it comes from? No. That's why Netherlands inauza slaves. So the biggest business is slave business. Yes. Wakaingia full time. Hata Catholic Church but okay. Na mbali. Watani shut down na wase. Acha tutesteri mob. Hata mimi ni part of your system. Acha ni tutesteri mob. Lakini ndio hivyo maziwa say. So ndio hivyo maziwa kianza business. In summary, tunamaliza story. Leo sina time ya call, wasa call in. Pastor Clement amesema ukweli hapa hivi. Nani mwingine amesema hapa hivi? Amesema Maisha stays cobalt, coltan, sio cobalt. Ni cobalt, coltan ama ni cobalt by the way. Ya simu ni cobalt. Coltan sio cobalt. Same way corporates they are financing the war. Sasa ndio hivyo mazee, ukikuwa na business, if you intend to do business, you can't do everything at the same time. Anza kitu moja. Focus naye by the way. Naona, focus kitu moja. Mimi nimeanza na tracking. Nigedo kitu kingine by the way. Kuna vitu more by the way. Mimi ile niko na ile authority ya kuongea juu ya tracking because I do it on a daily basis. Kuna insurance, kuna medical, kuna group home, kuna business mob sana by the way. Opportunity ni mingi. Ile nitafuta hawa wanatafuta wale kuna professional, they are very busy.
labda nafaa kuwa na more subscribers ndio wakuje. So nyewe same nafaa subscribe ni niko na more, niko na ile ilitongaje ile authentication ya kuwaita. It's only less than 10,000 subscribers. No. We want people with more subscribers. Watu upenda hiyo attention. Labda mimi siko big enough. Ama labda wataka niwalipe. Ubasi na ile pesa extra. I'm trying to build my business. Alafu ninunue apartment building niko na more investment. That's why nasema nafungua Latin name. Now break it down hizi vitu in future, by the way. Wacha tu niziput pamoja polepole. Now break it down polepole what I'm saying. Sasa labda nataka hitu ni kitu angalia, yani just know something. Nafanya hii history ya YouTube joke moja. Nataka ile anything I know awareness nipatie wasi awareness. Kwa nini? Ndio uko na curiosity. Utaseme there is something bigger than what I'm doing right now, my condition right now. Ukianza kumake do inafungua akili. Mimi ndio kumake do 2015. Ndio kumake do. Kweli kabisa, mimi naambia kweli kabisa 2015 ni kama hii ni do 2015. Nimeanza kudo video 2016. Kwa nini? 2015 nimemake do, 2016 nika afford GoPro yangu ya kwanza. Ni buy GoPro yangu ya kwanza 2016. Nikaanza kumake video 2016. Sasa niko na kamera ngapi? Mimi mwaga Sony boy. Hapa na kamera kama ngapi? 1 2 3 4 5 zaniangalia. Kamera. Nimebuy in time. Kama ile na record hapa hivi kwa A74. Ndio hii microphone yake hapa hivi na record. Kawa sawa juu just in case hivi. Niko na hii microphone hapa. Hii ndio ya TikTok. Unaona? Hii ni DJI. Kuna hii hapa lapel ile kamera pale. Ile ndio iko more clear juu ndaka mkuedit video baadaye ni wa show. Ile man cave, wasalta kwa na ile man cave ile clean bila comments na kila kitu. So ndio hivyo mazee. At some point unakuwa na ile disposable income. You can actually start financing you can start financing your lifestyle. Hiyo ndio muhimu. Understand kitu. You can have yangu si mingi sana by kidogo. Mu fight na watoi bado. I have to provide for my kids and everything, but more gana ile I have a little bit extra ya kufinance lifestyle. Just a little bit, si mob sana. But I'm pretty sure eventually nakona buy Lamborghini, whatever, it comes with the territory. Si lazima kuna story fulani lazima ufanye hivyo buy gari. If you make money in America and you don't spend the money, you just end up paying taxes. Na kwa hivyo. So lazima utafute njia utaspend do ile ina benefit business yako na kwa tax write-offs. So corporate same way there's nothing wrong na corporate ni kumake do, by the way. You should be a corporate too. That's what I'm saying. Ya simu ni Coltan, sio Cobalt. Look it up. Yeah, maybe it's true. Nasema hiyo jina kwa similarity ya simu. What do you think about through tourism industry? Ebu Josh TikTok, ebu hii word jengia vizuri umetaipa haraka. Tell us about real estate, bro. Vava namaliza story, namaliza live maze, nimekaa hapa 2 hours. Akili imeanza kuchoka. Hata si hivyo nimewekewa time leo, naambiwa you only have 2 hours. Mimi nikabuda na tunawatoi hapa. So mimi nikabuda. So kuna ni weekend alafu ni summer. So kuna ile summer activity. Si winter anymore. Winter ningekaa hapa longer juu ilikuwa baridi nje. Sasa hii weather imeshika ni aje. Kama leo katikati manyasi hapa nje, manyasi yetu, the manyasi, we have to cut the manyasi na lawnmower. Niofanyie live, labda nafanyia live. Ni wife anakata si mimi. So na mulde kama azingia live. Nitafanya live ya wife kata manyasi. But yupo na kuvaa hapana. Mtaona matayo zake. Yovanga labda atakuwa track my neighbor siji. Yovanga short moja show. Namuuliza akisema sawa, I don't care, ndo show video kata manyasi. But I'm going to be watching kids ya kata manyasi. Alafu niende shopping, alafu tupeleke watu. Kuna vitu za familia juu. Whether ni poor, kids just want to be out there sahi. So sina time poor, but kesho ni holiday. If I have time tomorrow, if ni condition, na come live tena. Kama sita come live hapa hivi, natafuta event na kuonyesha pia. Mupenda kwenda out na kamera kwa sababu inafungua access. Kama the last time niko kwa nini motor show nyingine hapa hivyo, I was the only black guy. But because ana ndio kamera, baadaye nitakuwa sure nimesahau. Niko na hii kamera hivi, unaona hii kamera? Hii ndio mtumia. TikTok angalia ndio hiyo. Hii ni stand iko hivi. So hii ni ile simu inaingia hapa. Hii ni DJI. So mfanya hivi, nikienda live, hata niko sure nimesahau kabisa. Kamera yangu ndio hii. 1 2 3 4 5 kamera 6 ndio nachukua hii na iweka hapa. Hii ni kamera moja na try kwa show by the way hivi. So hivi niko naenda live, mwenda live hivi. Unaona hivyo? So hii ni kamera moja inapatia access because people are comfortable when you have a camera. Hata kwa racist, alafu naifungua. Nikifungua hii simewaka. Alafu hapa naweka simu. Naweza show simu aje. Acha niwashow. So simu inaingia hapa, acha niwashow. Acha nitry kumake kitu niwasha haraka. I wanted to do that by the way. Kwa sababu sema nimuulize mambo ya simu last time. Ni mwisho vile mwaga record kienda nje live. Simu ndio hii. So ndaanza hivi. Itu ni ile by the way. It's a big deal by the way. So niko na DJI hapa hivi, mushika hivi. This is how I film hivi. Kama naona hivyo.
nimeka vibaya hivi. Nimeka vibaya. So hii inaingia hapa hivi na hivi. Mu film hivi nikienda. So kuna hii ya simu hapa, simu ndio hii na hii. So, hii am recording hapa hivi, hapa na live stream na TikTok. Sina kapoa hivi, angalia setup. Sina kapoa. Watu wa hivyo. So nikienda na hii, so nikisema mtu enda aje kubadilisha style, hata nimesahau. Ni hii ama ni hii? Inakataa, sikumbuki. Oh, ni hii. Hivyo. So mu film hivi by the way, na film hivi. So simu inaenda live, hii DJI Osmo Pocket 3 ina nini. So hapa recording hapo. So when I'm like this kwa event, sikai kama mse I'm feeling uneasy. Na kwa poa juu at least I have a camera, I have a reason to be there. So sasa mshaona sasa sawa. Acha nitoe hii. Acha nizime kwanza. Even mu film nikienda kwa hizo my event. So inakuwa easier na live stream hapa na record na DJI. Hii ni small rig. Alafu na kamera hapa hivi, hapa juu, acha nifunge hii pia. Alafu na record hivyo, sasa kwa very easy, small setup, bala kamera kubwa zinakuwa intimidating. Na washow tu mwaga ndio vitu za mupe na vitu za kamera pia by the way. Wale wasiwa TikTok wajuangia story. Wasiwa YouTube wanajua ni ma old school. So nimetoa simu hapo una plug ndio hiyo sasa. Tadi zime hii pia. So live inakuwa easier when you do that because people are curious. What's that camera? What's this? What's that? Ili by juzi by the way, Osmo Pocket 3. Ni poa sana kwa low light la kila kitu. Alafu of course iPhone. Na itolea hii kitu hapa hivi. So nikienda kwa live stream, if I'm scared, some more scared. Kama niko peke yangu naona what am I? But ukiambiwa say I'm just doing a video for YouTube nini. Wasana kuwa more friendly. Wanakuwa more wana open up wanasema, "Oh yeah. Man, that's good." Wanakuwa yani more friendly. Sawa. Is it from TikTok shop? Hapana. Mimi TikTok shop imeland juzi. Hii nimebuy Best Buy na hii ni Amazon kitu kama hiyo. What do you think about investing in tourism industry? I don't even know much about it. No, I don't know much about it. Ecofiti, that's my goal advice. Kim, kama unanunua hii DJI. No, ni poa sana, inakuwa una sneak in, ni very small. Angalia. Ndio hii camera, hii ndio camera sahi. Check hivi. Iko na case yake. Camera iko hapa sijui kama na yake view ya juu, top down. Ndio hiyo. Unaifungua tu hivi. Alafu kiflip hivi inafunguka. Hivyo alafu ukimaliza unafunga hivi. Kama mnaona, wasawa YouTube. Maybe juzi kamera ni poa but nimeipenda sana. Maybe I'll buy another one. Chapa ikiingia. But inasaidia sana vitu ndogo alafu nakuwa na more when you go to like change view. Ukienda kwa hizi my event unakuwa ni kama you have a purpose to be there. So people are actually more friendly. Naona. The Osmo Pocket I first interacted with a customer in the restaurant I'm working at. Ni poa sana by the way. Ni expensive but ni poa sana. Kwanza kinunua kama 512 memory unakuwa na time mob ya kurekodi kama 1-2 hours hivi. So hivyo camera unaingia mahali unasema I have a reason to be here. So while I'm enjoying myself na share na wase. Kwa nini share na wase? Ndio ni show how life is in America in case una doubt. Kwa sababu kuna watu I know my personal friends. I'll say I will never come to America. So more gonna purpose by the way. When I'm doing something musema I will prove you wrong why you should come to America. So nataka show this is what you're missing. I mean, I'm sorry. Ni yangu being an introvert, what makes me do videos confidently, more na somebody in mind. I have somebody in mind. Like I'm doing this video for my brother. I'm doing this video for my friend. So nikisema hivyo inakuwa easier ku create content is because I know who I'm talking to. Kitu kama hiyo. Unaona sasa inakuwa easier ku relate na wase. Kuna maswali zimekama hapa YouTube before tumalize niko over 2 hours already. I was saying I studied in a well-known Bible college in the world and now struggling to help Africans to do away with the so-called religious things. Uni pastor amesema, TikTok yangu imezimika. Tabidi ni unplug gigs ndio watu wasikie. TikTok imezimika by the way. Mazee imekatika. Acha ni unplug TikTok. Itakata kuingia juu audio itakuwa mbaya. Kamera imezimika. Ngecharge. Sawa. Sijui kama nasikia poa TikTok naona Arnold Malcolm msewa tracker ni aje Arnold na umeingia sahi bana amechelewa kidogo na maliza hapa story. So mazee ndio hivyo bana. TikTok sija kama iko clear bado poa. Lakini ndataka ku figure out how kuincorporate kwa computer. So msema pastor amesema alikuwa anafundisha wase mambo ya Bible. Well, believe what you believe. If you pray, pray. Kama wewe ni Muslim, be Muslim. Kama wewe ni Hindu. Kama wewe ni Christian. That's your faith. That's your moral compass. Moral compass ni nini? North. Naona. If kama America so gonna streets, east, west, south, north. So if you want to go somewhere, 7th Street north, 7th Street south.
Sawa, kuna ile moral compass. You have your moral compass. Msikwambie wachana nayo. Kama mwoga na subscribe to Christianity bado. But I know there is more to the Bible than what the Bible says. Kwa nini? Sababu kuna wase walichukua Bible wakaibadilisha vitu fulani ku fit their narrative. So, I understand that. But simaanisha to lose your faith. Have a moral compass. Inakusaidia. So whatever religion you are, but don't disrespect other people's religion. To be on the safe side, jaribu kulano why they do what they're doing. Uliza maswali. Kama Hinduism yonge juu ya incarnation, and understand what it means by that. Kama Buddha, understand what it means by that. Sababu napata hizi vitu zina criss-cross in a way. So religion ni moral compass. Si ile ati peleka do kwa mse fulani ndio utakupata blessing kwa Mungu. Hapana. You have a mind by yourself to do whatever you want. Si lazima uende kuwa prayer. Kama ni prayer, kila mtu apata hiyo blessing already. Blessing iko already. It's already available. You don't need to sit and wait. That's not how people make money. Sababu mangaje, wala watu una think of being evil, how come the evil have more money than the religious? Kwa nini? Sababu ako practical. I'll get up in the morning and go to work. Angoje eti Mungu awalete blessings. Unajua blessings ta come along the way while I'm doing stuff. Muona sasa? So mimi sema hivyo, kuwa na moral compass ya religion. Ile your moral compass. I'm doing this because of this and this and this. So sawa. Hivyo moral compass. Do unto others as you want them to do unto you. Hiyo ni universal law. Si lazima useme ati I'm quoting Matthew chapter. That's very basic. Everybody wants to be treated with respect. Sawa. Kuwa na moral compass. But if you want to be crazy like me, endo soma hizi mabuku, uangalie Sumerian history, Egyptian history, uangalie Greek Empire walikopi Egyptian, uangalie Roman walikopi Egyptian, uangalie the whitewash of hizi statistical Christianity. Okay, whatever. Crazy. It gets crazy, by the way. Utashangaa sana. Utasema, oh, Albert, you're sharing my faith. No. Have your moral compass. Pastor amesema hivyo mwenyewe. Samuel Clement. Alisoma religious school. Busy iko aje lakini. Dedan Kegesa. Iko poa. Imeanza kushika kidogo maze. Hope itakaa hivyo the same juu nimelose do kiasi. Gato leo kuna live bana. Pole bana. Nimekiwa time limit leo. Aya, free mind amesema nini? Albo, hii room unadu fiti ikuwa design ya podcast. Unaweza leta other Kenyans in US. We gain nuggets from all and different perspective. Free mind nimejaribu. The reason why nilifungua live ikuwe live wasa kuja live ni juu I invite people. Last minute when I let down. So maybe nafaa kuwa na more subscriber. Maybe nafaa kuanza kudance TikTok more. When I dance, ni share sema clickbait ndio niko na more subscribers alafu labda watakuja. Maybe nafaa kudu hivyo naona. Nikuwe more creative. But ujinga wangu moga ile niko na filmmaker mindset. Mtu akucover. Mimi sikuwa natoa advertisement, mtu wa kama cinematic ile nataka kucover everything at the same. Background yangu nimekuwa nikirecord my wedding na best yangu. Hata mimi niko kama ile backup photographer, backup videographer. So idea yangu ni yani I want to get everything kwa hiyo scene. So kinaambia nifanye TikTok inakuwa hard. I'm not used to short content. Mpenda every sababu kuna ile artistic, kuna ile kama bokeh. Kama na record video sasa by the way live. Mtaona hii live baadaye nikirecord. Nimetumia lens ya 50mm Sony Sony A74 na G Master 50mm. Unaona hapa background hapa hivi iko blur background. At least kwa hii kamera moja na record. Hii nyingine iko poa juu ni live stream unaona. Hii ni speaker yangu ya DJ kwa nyuma. Wale wasijui kuna speaker za DJ hapa. Nikienda hiyo mtaiona. Siji TikTok. Kuna ma DJ hapa speaker. So mpenda ile cinematic. So ni ngumu kufanya TikTok ndio nipate more attention. Msema I need people who want to do business. Wale wako serious na story. Wale wako serious bado sawa pia kuna noma. Watakam kujoin baadaye ikishakuwa important kwao. Sababu the moment unataka kuwork hard kwa hii life ni ile when you realize you're broke. Mse reality check. Unaamka. Sasa unaamka. Nikamstretch kala mimi mdosi. Nikabuy vitu in credit. Nikafunga ngoma kwa gari, nikabuy DJ equipment. Kuangalia account niko broke na nilipa interest kila siku. I didn't even know what interest was until nikalipa interest. Kuna taxes, kuna interest. Kusema kumbe hii interest ya mama yako lazima ulipe vitu mob za uko unajua before. So I learned my lesson. Kusema from now on I will never take anything for granted. Nikatake kama 2-3 years ku pay off loan yangu kwanza. Then kusema nikataka kuinvest in business. So siku hizi niko na wiggle room kidogo, but wiggle room yangu I don't do dumb stuff anymore. Mutra kuinvest kwa vitu sinipatia itakuwa make sense in future. Kama self banking. I want to borrow my own money, alafu nijilipe my own interest kitu kama hiyo. Na explain baadaye kwa video zingine kifika stage sahi.
So questions za mwisho, say the final. I did that strategy thinking of talking to a friend and it flows. Huyu ni KM creation. Ni poa sana by the way ukipata audience. Know who you're talking to, then do the video. Unakuwa more less distracted katika hiyo. Iko nini is in the US. I think so. Sijaimwona mimi. Hao ni ma celebrity bana. Mimi sijonge ma celebrity. Hao ni ma celebrity wa Kenya. Najamini mse tu. Labda ndakuwa celebrity baadaye. Labda I don't even want to be a celebrity, man. Ile tu labda watu wanijue tu na perspective. Kwa celebrity na under scrutiny. How do you know he's a pastor? All you know is that he is a person who claims to be a pastor. Hakuna shida hata kiclaim hivyo. I don't really know. Mimi na go tu vile tuna have fun. I'm not trying to check people's records. Sijakwambia searching, sijakwambia give me your social security number. Hapa ni freestyle. No, nakisema yeye ni pastor. Mimi na agree. If you believe in Christianity, dig deep, understand the Bible I'm reading. Who sanctioned the Bible? Who sanctioned the King James version? The King James. Mbona itoka King James version? Who wrote that book? What about ile Bible ile Texas Receptus ilitoka wapi? Rome. Alexandria ilitoka wapi? Okay, ile Hebrew Greek. Who changed? Understand history of Bible too, by the way. Very simple. Google search utaona kila kitu. Okay, where did the people get the what about what do the scientists believe about? Kuna method of scientists fulani au jua kama usemangaje King Solomon actually existed. Why do you know that King Solomon existed? They have records. They have records of King Solomon. So it exist. What about before King Solomon? Very mysterious. There's no records. Kuna King David's day on King David become a mythical story. How mythical? Nobody knows. Because there's no lineage. King Solomon's dad was David. Do you have records? Nope. How do you know King Solomon? He was the richest nigger. Yes, I'm a nigger. I'm black too. In the world. Who was the second richest nigger in the world? Mansa Musa. Alikuwa wapi? Alikuwa huko hivyo Mali, the empire of Mali. It's believed that Atlantis was in the Sahara Desert. What's Atlantis? Sumerian writings. Go back. Uangalia Atlantis ni nini? Atlantis was the perfect Atlantic Ocean. Atlantis. Why is it called Atlantic? Angalia hivyo. Kwa sababu Atlantis is believed it was in the Sahara Desert. It was the perfect kingdom. Who came up with that? Kuna watu walikuwa hizo ma statues. Mse, follow to history uone. Si ati uta-argue sababu sema I believe in the King James version. That's the true Bible. Nishasikia argument before. Sema, oh, really? King James, yeah. Okay, why did they translate the Bible into English? Mbona kuna Anglican Church? How did the Anglican Church come around? King aliamua, I want to marry a second wife. This Bible, it's not favorite. Badilisha the words. I'm the king, I say so. Just because I say so, I want to marry a second wife. I don't care what the Bible says. Badilisha words. Oh, hii script yasijua, toa hiyo. King aliamua. The King James Bible. Iko na sijui thou old English. Who cares about English? Anyway, in story more. But don't lose your faith because I say so. Study. You know some evil. Study why the Bible says what it says. I guarantee you, 95% of the population don't even read the Bible. What I argue because they heard somebody say so. I know that. How do I know that? Only out of 100%, wase wanga make move kwa life ni 5%. Out of the 5%, 1% they will make it. Our 4% I'll get too comfortable. So I know that by true. Means samanga Bible kama ilikuwa 2001. Kitambo sana by the way. Nikasoma King James, okay, it's a book. Nika believe until I got more information. So okay, wait a minute. Ila nikatusia story. But keep ile moral compass. I have a moral compass which I borrowed from the Bible. That's what I use. Moral compass. Have it. Kama wewe ni Muslim, have your moral compass, you're Muslim. Don't criticize any religion. Kama ujue nasemanga nini. Kwa sababu if it makes people do what they do perfectly, wachana naye. Umeona? So kusema kama know anything about I know Christian apologetics. Actually, mimi nilikuwa atheist, then I met Christian apologetics, I became a Christian, then I met more. Okay, so wait a minute. Nilikuwa ile kama it's a journey, it's been a journey. So right now I'm going to respect everything because I was an atheist with no information, just being rebellious. Nika realize Christian apologetics, sawa. But angalia history of Christianity. How old is the Bible? How old is the New Testament? 2,000 years. How old is the Old Testament? 4,000 years. How old is Sumerian writings? 6,000 years. So which one came first? No, angalia your lineage. Okay, man, come on. Ukiona kama 2001 Freightliner na 2012 Freightliner, which one came first?
2001. Very simple. Kwa nini? Whatever technology wali borrow from 2001 will make 2012. Ilikuwa gari yangu ya kitambo, by the way. But mostly things are the same. Kwa surface. Okay, YouTube. Wow, amazing setup. Oh, kunaangalia Vini akasema nini hapa hivi. So kwa nini ndo kutune in ni enyewe nimechelewa, but anyways. So Michael, naangalia ma comment hapa hivi. Take care, peace. Na malza live, by the way, na malza live. Apologetics, marriage, age of Bible with science. Una za story mob, so I was searching na story mob. Wewe kauna kauta kuoa sasa pia. Mimi nimeoa niko na watu hapa hivi. Nimengoja call mbaya. Praise David mazina napigia simu napigia simu. Time. Usijali, usinianike kwa live. Hiyo ma private conversation. Nimekosa mada ya cobalt na coltan. Nimekuta inaisha, but simu na other electronics zina consume sana coltan inayopatikana East Congo. Ile cobalt inapatikana South DRC karibu na Zambia. Sio hiyo sasa coltan na cobalt, hizo mbili hizo. Hiyo jini iko very close. Better zinakufa hapa hivi. Sijui. So hiyo ni coltan na cobalt. That's why China anataka create your path, your business yao. I think so, assumption. But the business yoga ni a slow game. Mecheza nini by the business. Si microwave, ni pole. No, pole. Mimi ni takes 10 years before ni buy dump truck yangu brand new ya kwanza. 10 years by the way. Kuna video, enda uone hiyo video, ni buy brand new, ni changadikio by the way. I could have bought it 5 years ago before your 10 years, but niko na bad credit, bad business credit, bad personal credit, nikangojea. Business yoga a patience game. Ni patience business. Ina take time. Niko past my time, past my curfew. Okay, nimesema ya huyu, acha nione. Nasema nini hapa hivi? I heard Cat Williams tell about Noah who built the ark was an albino and negro too. Yeah, Noah alikuwa albino by the way. Noah alikuwa albino. Seriously, according to writings, Noah was albino. Noah kwa sheep was albino. Do you know why these guys lived so many years? 100 years? You're getting me right, reason up in free mind. The reason why they lived so many years ni walikuwa hybrid. They were half human, half angels. If you don't know why. Why did Adam live 900 years? How come? Wali change DNA kasema, hey, these guys are living too long. Okay, anyway, story more. For another day. Noah was black albino, by the way. And the reason why Noah was saved is because alikuwa the son of, according to Sumerian, ni Enlil ama Enlil. So he was trying to save his son from destruction. Sababu hawa sali come from planet Nibiru, wakam earth, wa create binadamu ndio wafanyie job wa harvest gold. Where was gold mined? In Africa. This is big deal, in Africa. Alafu hao walikam na slaves wao, jina slaves wao kaitonga Ijiji, Ijiji kama kijiji. Angalia hata words za Kiswahili zina rhyme. Ijiji. Walikuwa 200 of them. Hii story imekuwa kwa angalia Sumerian records. Noah alikuwa albino. Alikuwa na black skin kabisa. Alikuwa tu anyway. White but alikuwa na ile features of black. Hawa say sisi ni watu kama wa Anunnaki. Anunnaki ndio hiyo aliens walikama hapa hivyo kabuild ma pyramids. If you don't know who they are. Kuna story, si ati ni fake, si ati ni au itangaje Christianity, ati the occult, si occult ni information. Iko available. If you want it, anybody who was against your ideology atataka kudanganya si ukweli. Kwa nini? Ataki ujue hiyo story nyingine. Go search for yourself ujue. Ndio Cat Williams akasema hiyo story, Cat Williams. Ashasema hizo vitu pia Nimepotea sijui hadi kama unanikumbuka. Isaac Otungo, nimekusahau Isaac. Nakumbuka. Nimeona hiyo picha nakumbuka. Nilikuwa nauliza kama unaweza change visit visa to work permit in the US. Kuna process, si rahisi hivyo, kuna process. Ni process by the way. Everything ni process. Yani ni call in show. Call in show leo sina time. You takes long sana. Hiyo ndio hata nimetry nimeshindwa leo kabisa. Nimekiwa time limit. Tunaenda mahali leo. Leo nilitaka kujoin live bro, ndio niseme nimengoja call in show. Maybe kesho kama napata time, but ndio hivyo. Sawa, sasa tumeanza siasa mingi hapa. Nimeambia wasee. Tumesema nini? Tumesema juu ya business. Kama if you want to start a business, anza before you want a business. Start before you're ready.
anza 2 years before on the business. Alafu even with your employment, chukua salary yako i-funnel through the business account, ndio utengeneze bank statements for 2 years at least. Ukienda kuomba loan, you want to look good for the underwriters. If you want to look really, really good, make sure business yako iko na Latin name. Hiyo ndio siri ya leo. Alafu kama unataka do tracking, amua from day one I'm going to do tracking. Haitakuwa rahisi, ni journey. Si destination, ni journey. You'll enjoy the journey. Naona sasa utakuwa na hiyo journey poa kabisa. Alafu mambo ya Biblia, sija criticize Christianity by the way. You be a Christian, have a moral compass. Lakini ukiangalia poa kabisa hizo stories za Bible, they came from somewhere. Umeona? Kama kuna story ya Sumerian na kuna story ya Bible, na Bible ni 4,000 na Sumerian 6,000, there's a reason why. Kwa kitu Anunnaki ndio hao wali come from planet Nubiru ku harvest gold hapa, alafu waka clone human beings. That's why history ya Adam and Eve wana explain yote kwa writings zao, if you want to know that. But I'm not saying leave your Christianity na utembee uende. Religion ni mzuri, but people can manipulate religion to control binadamu. So be very careful na religion. Usichukue pesa yako yote upeleke church. Chukua hiyo pesa, tafuta investment upate 8% interest. It's better off than... Okay, anyway, support church yako pia. Oh man. Saki mni accuse. You do whatever you do, but kuwa na invest. Kama mimi fanya hivi, niseme ama niseme. Tuendelee ama tusiendelee. Sasa, mu donate 10% tithe. Mu donate 10% tithe. Alafu na invest 10%. Okay, actually mu donate 10% tithe. Alafu kama na do poa nalipa offering 5% ama 10%. Alafu na save. Actually, I leave off 50% of my income. 50% na mu leave off. Hiyo 50 ingine hiyo, moja ni ya kubuy mabooks zangu za self improvement, ingine ni ya kubuy kama kujilipia course fulani hivi, I'm trying to learn how to do something. Alafu kama if I'm not learning anything, nda invest kwa investment account. Kwa nini? Na try kuwa na 5 years from now ni kuwa na my own investment that I can borrow against, ni invest kwa big things. Hata kama na drive truck ikuwe for fun, I'm just driving to make $1,000 a day for fun. Alafu ni kuwa na something that gives me $15,000 a month passively. See passively, musema passively ile besides you working on it. But akunanga business passive. Every business lazima ku involve 100%. Don't kid yourself. Unless wewe uko na trust fund baby, maybe you can hire some people to make you more money. So sawa hivyo. Any questions? Apologetics your marriage, tusitoe tithe. Toa tithe. You have to support your ministry, whatever ministry. Moral compass. No. Toa tithe. Usiseme toa tithe. 10% savings. Kuwa tu ni hivi. Leave off 50%. Sababu everybody who gives in the world, I'll receive twice, 3, 4 times. Ni moral compass. Sijasema ati God exists, by the way. Kuna ile God exists. Ni ile tu Bible imechezewa game mob over the years. Don't get me wrong. There's something bigger than sisi. Don't get me wrong. You guarantee. There's nothing is by accident. There's something. Kama world you spin hivi, world tulikuwa na eclipse hapa hivi the other day. Moon ilikuwa darkness for few seconds. Iko hapa kwetu ilikuwa Texas. Mimi nilimiss. Nilikuwa outside. Ni tu cloud hivi. So hizi vitu zina exist. God exists. Lakini si it could be ile story ya Bible unasikianga, kuna story more than that. So make sure unajua story. Usi don't throw the baby with the bath water. Hiyo ni kitu ile expression. Kuna ile learn the things. Kuwa smart enough ku learn hizi vitu, understand hizi concepts. Sasa itakuwa poa hivyo. So you are so convincing that hiyo story ya Sumerian is any true than other fabrications. Imeandikwa. Si mimi nasema hivyo. When I read a book, na book hapa leo sina book zangu ziko upstairs. Umeona? Do I have any book? Sawa. Uni TikTok. Searching, angalia. When I started YouTube nilisoma hii book. TikTok, ini ya TikTok nikamsa TikTok. YouTube Secrets. Somebody wrote this book, sindio? Some concepts from this book helped me do YouTube. Sawa, YouTube ndio hii. I bought this by accident. Nitakunua YouTube Secrets, nikapata hii Amazon. Ilikuwa by Aiden Winter. Nikaisoma bado anyway. Later on, kuna hii cross-examine. Umse nilimmeet, alikam kwa University of Minnesota kudu presentation. Aitwa, sijui kama iko alive, Sambo K. Pandit. Alinisign ebook iko signed na yeye by the way. It's signed by him. Amenisign hapa hivi. Signature. Ni buy book. Yani nilina conference yake akanika buy book. This is a book. Anaongea juu ni fulani. Some concepts in this book will help you. Some of it you can throw away. Naona? Sasa. But hiyo Sumerian writing imeandikwa.
It's written. So if you dismiss, I feel sorry ukidismiss vitu kaa hizi, kwa sababu sometimes the things you are dismissing are the solutions to your problems. Musema hivyo. I'm not saying leave Christianity. Kama uko offended mimi naongea hivyo, hiyo ni mimi personal opinion. You can crucify me, I'm burn me at the stake if you want to. Come on, Catholic Church in the dark ages. You can do that if you want to. Lakini mimi naongea tu ile what I can't help it. This is the things I'm learning. So I'm not trying to convince you na share tu ile kama ile this is what it is. They could be wrong, but they are written down on stone tablets. Babylonian Empire existed. They are still excavating more things as we speak. That's what I'm saying. So sawa, TikTok tumaliza. Searching maze come YouTube. Amala labda kujua na sikujui. So sawa, hiyo ndio story. So na maza live leo tuende kwa recording. Isaac Atunga, thank you. Nani mwingine hapa? Kuna hii story ni big deal, but they are Sumerian civilization. Ana ametufundisha irrigation, ametufundisha the wheel, horse, is like all the technologies. Ana ametufundisha Sumerian, ndio the earliest civilization. Then ikaenda wapi? Egypt ndi ma black people, Kemet people. Ndio civilize the whole world basically. So it's historical records. Anyway, story mob. Sasa tumalize story basi hapa hivi. Nashukuru sana mazee, thanks for hanging out. To our next time next week. Kama nina time kesho ndo live ingine. Kama nina time leo naweza fanyia nikatamanyasi kama ni story mtakuona. There is no way of knowing one is more true than the other. Question everything including Sumerian. Yeah, I'm questioning that too. Ukweli kabisa, I'm questioning everything. But ni musema hivi, when I read umsana amenihanda ni aje searching face na kutafuta wewe channel yako, ngoja tu nione kama uko na video. Ipeleka mbio yaje. So when you find writing zimeandikwa chini mahali writing, you know na soma kwanza understand. Musema hivyo, if somebody sema Republicans and Democrats who are the best, I believe in vote Republican, sawa, vote Democrat strongly, wangalie the other side, okay, that's okay if you do that, okay, but ende wangalie deep down Republicans, what are their ideology, what do they think about? Ende wangalie Democrats, what do they think about? Ukistudy hizo vitu mbili uta understand. Man, politics. Okay, our saw gonna the same donor, by the way. Ule msana tuwa do ya Trump na do ya Biden, same guy. So, dude, come on. Kama you see divide and rule, what else? Do ni moja. One guy anapatia hawa do. So, why is they doing that? Sababu najua either way, my whatever passport akodai, whatever he wants, ataka a win regardless. Either side a win bado. So ndio hivyo. Akitaka Democrat, we kwa Democrat. Same thing. The guy who's giving the money, ata win anyway. Whichever way you go. Adam kienda whatever, ata win. So kama uko hapa chini shindo, how come I want to determine and misdetermine? Because you're not the one in control. Uko na hiyo pesa pia unge influence story yako. Sasa msemangaje, let me make money so I can buy my own politicians too. Kwa nini? I can't afford it right now, but maybe I will in future. Exactly. So with somebody, I'm throwing the book out because it could be true, it could be. That's how you'll feel. Every time your truth is challenged, you feel like somebody's telling you. That's good, by the way. That makes you think. Somebody thinks, okay, what about this story? What about that story? What about this and that story? Because kama watu hao Knight Templars, they believe walipata bones of Jesus Christ kwa tomb uko Jerusalem. So Jesus was married to Mary. Da Vinci Code, hiyo movie. Where did they get the structure from? Hii mambo ya kama hii movie gani? Avatar. Why are the people blue? Avatars are blue. Why are they blue? Avatars. Kwa nini? Egyptian kienda kwa ile nini yao, mapaintings zao, kuna wasome kwa refu kuliko binadamu wa kawaida, alafu they have blue face. Walitoa wapi blue face? Kwa historical record. So, hata u make movie, kama unaambiwa na uambiwi, it's hidden in plain sight. Ukiangalia kama hii nini, Star Wars, Enterprises, hii ni mothership. Why is it Enterprise? It's Jedi. Anunnaki. It's hidden in plain sight. Movie, they are telling you in the movie not a warning. Pyramids. The Star of David. It's in plain sight. But I'm asking myself questions. That's what I'm saying. Keep your moral compass. Kama wewe ni Christian, baki Christian. Useme ati, mimi naku hapana wewe baki Christian. I'm not nasema to question everything. Sababu somebody if you hata ukisema quote Bible semaje, my people perish for lack of knowledge. Now I'm quoting the Bible. Is that statement true? Ukienda kwa Buddha iseme the same thing kwa ile Bhagavad Gita ile ya India iseme my people perish for lack of knowledge in a different language. It's the same thing. So
So sikwambia ati have a moral compass but study so that people don't take advantage of your ignorance. Ndio hiyo sasa. Sasa utatulia. Si ati wewe sema utatulia. It's new to me. Okay, anyway, maybe utatulia. Maybe you're right. Sababu Christianity nilitulia. I'm coming soon to the US. Isaac Atunda. Na malidapa hivi Patricia Samanini meribu Patricia ndio wa Christian. Corruption ndio hutumaliza Kenya cause this compromise everything reduce us to beggars and powerless. See corruption ya Kenya by the way ni bigger than that. Investigate. Dada Musa manga kuna sababu sema oh no way. Jitoa huko kuja kwa perspective nyingine alafu ndio uone vizuri. Naona sasa tumalize. Kuna surprise oh nasema jitoa huko hivyo. Tuende wapi? Anyway, I'm not telling you what to do. You do whatever you want to do. Ni suggestions zangu tu ni opinion. Sasa tumalize live basi. Daza na TikTok. Ana jiko live ya TikTok yakongaje. Kaza na YouTube basi. Tumalize live ya YouTube. Tuona next time basi say. Umazanga peace. See you later. Naingia shughuli za watu wengi hapa sasa hii. Watoi. Sasa baadaye wase. Poa.